Tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé. Moi oui, c'était très très bon. Donc on va pouvoir continuer notre petite quête archon. Oh et Nono, tu as eu une Neuvillette entre temps, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ça y est, du coup Zongli t'aura échappé, mais tu auras eu une Neuvillette. Ah là là. Mais du coup, il va falloir que tu économises pour Ryo maintenant. Attention, hein. Maintenant que tu l'as découvert, je sais que tu ne vas pas vouloir le quitter. Ah, c'est vrai, on avait laissé notre petite famille là. Ah, je suis bien contente de continuer cette quête, elle est vraiment très très cool, hein, la quête Archon pour l'instant. Le fait de devoir s'infiltrer dans une prison comme ça, je trouve l'histoire très sympa. Hein. Oui, les deux bébés, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Retourner au dortoir pénitentiaire pour parler à Fiddling. Du coup, cette fois, on va peut-être prendre on va peut-être prendre les ascenseurs. Il y en a pas un là, non, c'est pas sur la carte. J'ai cru que c'était par là. Il y en a un ou deux des ascenseurs. Ça doit être les deux qui sont ici, je suppose. Après, on a le TP sinon. Voilà, on va pas se faire chier. On a une PS5, ça va vite. Voilà. Autant en profiter. Alors, c'est qui notre compagnon de cellule? Il prend quel lit? Celui du haut ou celui du bas? Bonjour. The traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. Maintenant, je peux utiliser les petites étoiles, logiquement. Ah oui, pour suivre les petites étoiles de quête. Non mais franchement, elles sont hyper bien leurs cellules. Bon, il y a des fuites, mais... So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Nouvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Nouvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? C'est bien possible, il en sait probablement plus qu'il ne le laisse entendre. Oui, moi aussi, hein, j'ai un petit soupçon sur le fait que Ryo soit déjà au courant de tout. Après, ils sont pas forcément en relation avec la cour de Fontaine, mais ils ont quand même forcément un peu de communication, non? Et peut-être qu'ils s'entendent bien, Neuville et Ryo, donc... Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Ouais, ou alors il va peut-être nous aider dans notre enquête. On ne peut rien y faire puisqu'on est déjà là. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Nouvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Nouvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Il y avait autre chose d'important. You mean... La présence de Laini, oui, putain, j'avais presque oublié ce détail. Détail très important. Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. Ouais, j'ai l'impression que lui, il a l'œil par contre. To help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam, he's in prison anyway. Je suppose qu'il est là pour les mêmes raisons que nous. Oh, right. Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too. Et regarde, il y a quelque chose là-bas. Huh? Une lampe. Oh! Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. C'est sûrement pour ça qu'ils ont envoyé Laini. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world?
the street. Paimon thought he'd write something important. Cela prouve que lui aussi mijote quelque chose. If you say so. We can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Après, avec un peu d'appréhension, Paimon et vous passez votre première nuit dans la forteresse de Méropide. Hey, you're finally awake! Tu t'es levé tôt, Paimon. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Tu leur as tout dit? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry, we're going right away. Voilà, là ça commence à ressembler à une prison, non? Parce que jusqu'ici on était à l'hôtel. Vous partez aussi vite que possible après avoir demandé à Fledling l'emplacement de la zone de production. Oh, on prend même pas de petit-déj. Le service en chambre, c'est plus ce que c'était. Parler à Grainville. Ah, le fameux Grainville. Par contre, c'est bizarre de voir Neuvillette incarcérée. Hein. Voyons, il nous a chuchoté, on n'a pas l'habitude, ouais, c'est clair. Ah, d'accord, elle est... on était venu ici ou c'est un truc qui s'est déverrouillé? Je pense qu'on avait juste pas visité toutes les chambres. Alors, suivons les petites étoiles. On peut très certainement prendre... De toute façon, on y avait été par nous-mêmes. Oh, attendez, est-ce qu'on peut aller voir Ryo dans son bureau? Ce serait drôle qu'il l'ait laissé là en tant que PNJ. Ce serait excellent. En vrai, ils font pas trop ça. J'aimerais bien des fois que Genshin laisse les PNJ faire leur life. Je pense que c'est pour un souci de cohérence, mais du coup c'est un peu chiant. Ils devraient des fois nous les laisser là, même s'ils disent toujours la même chose et qu'ils ont toujours les mêmes dialogues, on s'en fout. Au moins on peut venir les admirer. Surtout pour tous ceux qui peuvent pas pull les persos, quoi. C'est un peu triste. Là on est en quête archon, donc j'avais espoir qu'il soit là, mais non, pas du tout. D'accord, prenons l'ascenseur. Neuvillette qui est vraiment en mode gameplay prison là. Silence. J'adore quand tu dis ça. Il est excellent ce perso. Vraiment, il est en train de nous faire une zonglie là. Hein. Là, deux daddies dans le même ascenseur. Que va-t-il se passer? Il impose le respect en prison, mais vraiment. Du coup, t'as continué la quête histoire, Vivi? Est-ce que tu l'as terminée ou est-ce qu'il te reste encore des trucs à faire? Hop là, sans spoil bien évidemment, mais au moins savoir si tu l'as terminé. Alors, bonjour les mechas. Grainville, c'est toi. T'as fini, ok, d'accord, très bien. Très bien, je sais que je pourrais venir t'en parler du coup. Jolie de la forteresse de Méropide, bonjour. Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen Oh, carefully pauvre to Paimon, my elle est pas faite pour la instructions. prison. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me Des the grandes box? process widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Cool. Ok, ils nous ont dit que c'était la manière la plus fiable d'obtenir des crédits ici. Spoiler free, mais en résumé, j'ai beaucoup aimé, surtout les cinématiques, elles sont de plus en plus belles. Oh, j'ai hâte de voir ça, surtout si on voit certaines personnes dans les cinématiques, ce qui, je pense, va arriver. J'ai bien hâte. Pour le processus de forgeage et d'usinage, vous devez placer les pièces non usinées dans la machine, puis utiliser le stabilisateur pour lancer le défi. Si les pièces se coincent en tournant, vous devez attaquer la partie rotative pour restaurer le fonctionnement de la machine. Lorsque la base de la pièce brille, vous devez sauter pour terminer la forge. D'accord. Tac.
So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. J'attaque avec ma canne. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. C'est stylé un peu. Il y a un certain rythme. Ok. Ah! Elle se coince souvent votre fucking machine. Hein. Ah! Allez. Non? Voilà. Nouvillette qui frappe dessus avec sa canne, c'est 1000 fois mieux que de base. Ça n'a aucun sens. This one is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Alors? Oh, j'ai trop envie d'aller gagner des coups de poing à l'arène, moi. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? Ouais. He probably just finished up his work too. He should be around here somewhere. Ok, coupon de crédit d'enquête. J'en ai gagné 400. Ah ouais, ça paye. Tout ça pour taper 2-3 fois quand une machine marche pas, franchement. Oh, je comprends pourquoi tout le monde est dans la zone de production du coup. Hein. Hop, tac tac tac. Donnez-moi les primos. Mr. Magician? Where are you? Oh, this better not be some disappearing act. Je regarde en l'air, on sait jamais. Doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. À l'étage peut-être? Non, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Ah si, hein, à l'étage. Hein. Ok. On monte ou on descend avec ça? On monte, je crois. Putain, ça y est, c'est le labyrinthe, la forteresse. Vraiment là, on est en mode prisonnier simulator. Je vais peut-être changer la catégorie du stream en fait. Hein. Là, on fait notre petite journée, on rentre le soir. Au moins, on est payé. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? Toutes les réglementations et procédures de travail pertinentes doivent être respectées dans la zone de production. La sécurité passe avant tout. Propos du mégaphone. Il faut que tout le monde reste motivé. Trop fort? Ah, ça n'existe pas. Le seul problème, c'est qu'il tombe toujours en panne. Avant, il suffisait de lui mettre un petit coup pour qu'il recommence à fonctionner, mais cette astuce ne fonctionne plus. Je pense qu'il a besoin d'un bon entretien. D'accord, je savais même pas qu'il y avait un mégaphone. Tic 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 tic. Ok. Where are you? Hey, over here. Il a pas out alors Pokémon. Oh le Pokémon. Dites, je n'arrive jamais à faire marcher les points de téléportation. On fait comment s'il vous plaît? Les points de téléportation, est-ce que tu les as activés, Nono? Est-ce qu'ils sont bleus? Sinon il faut juste aller jusqu'à un point de téléportation à pied et tu l'actives. Et une fois qu'il sera activé, il ne bougera plus jamais de sa vie et tu pourras enfin te téléporter. Bah du coup t'as juste à aller sur la carte et à cliquer dessus et normalement tu te téléportes. Normalement, il faut juste qu'il soit bleu en fait sur ta carte, faut juste qu'il soit activé à la main d'abord. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? Oh, you little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Oh, Lynette! You're here too! Oh. You two really are inseparable. That's Oh, right. mignon. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is Oh. also here. Do you still remember him?
trop mignon, vous êtes tous en prison. Oh. Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. Ah, c'est risqué en vrai, il met sa réputation de magicien en jeu là. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. Et Fréminet? It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to This discover is a them. robbery! Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. C'est pas le sujet, Laini. La question est que faites-vous réellement ici tous les deux? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. Peut-être que Tarta a eu vent de ce qui se passait et est parti enquêter tout seul, ça serait pas out of character. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Pourquoi le foyer est-il si obstiné à propos de ce secret? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Oh. How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. So it's all about the Gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Neuvillette send you here? Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to Tu tell leur as her? déjà tout dit. Tu as déjà tout dit, considérant ça comme un échange d'informations. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used the situation as a pretext to negotiate with two elle en a rien high-ranking à foutre. officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere. Almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. C'est pas grave, Tarta, moi je m'inquiète vraiment. Je suis là pour toi. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, Master then Child? diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Mais Child's oui, situation? bébé. The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. Bah, de toute façon, c'est pas un I secret. wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Je sais que c'est pas des mauvaises personnes, mais ils travaillent pour les mauvaises personnes, et même s'ils estiment notre amitié,
Je pense qu'ils feront quand même passer les intérêts du foyer de l'âtre avant nous. Hein. Bon, c'est pas comme si le jeu allait me laisser le choix, mais... Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meropide. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. On a un but commun, c'est vrai. Désolé, mais je dois refuser. See, I told you. Oh. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lina, il me fait de la peine parce que tu sens qu'il veut vraiment être ami avec nous, mais c'est juste que on peut pas en fait, en termes de statut, on n'est pas du tout compatible. C'est pas nos potes les fatouilles, hein. C'est assez terrible parce qu'à chaque fois il essaie d'être le plus honnête possible et il a vraiment l'air d'être très déçu quand on lui dit qu'on refuse, mais on peut pas faire autrement. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Oh. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Si nous ne faisions que partager des informations, très bien, mais je peux changer d'avis si les choses deviennent sérieuses. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Nono, disons qu'il ne travaille pas pour les bonnes personnes. C'est pas que c'est des méchants, c'est qu'ils travaillent pour nos ennemis en fait. Enfin, ce qui est présenté comme nos ennemis dans le jeu. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meropide has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. J'espère qu'on va voir That's the Child. most suspicious thing about the fortress that we know of so J'y crois far. pas, mais We have j'espère. a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Je vais aller acheter les recettes. That's just what Paimon wanted to hear. Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub. Yup. Point, point, point. Je vous fais un gros plan de Monsieur Neuvillette pendant qu'il y a une belle musique. Bientôt on fera ça avec Ryo, vous inquiétez pas. Ryo, c'est dans combien de temps du coup? C'est dans 2-3 semaines? Ouais, c'est dans 20 jours. 20 jours, ça se fait. C'est pas impossible hein, qu'on se fasse un live pour le pool et du coup pour aller faire sa quête histoire dans la même soirée. Allez manger, j'arrive. Oups. C'est pas là. Ah merde, faut que je reprenne l'ascenseur. Je suis perdu, ça y est. Quel ascenseur? Où ça? Dans quelle étagère? 3 semaines, oui c'est long, mais non, ça arrivera bien plus vite que tu ne le crois. En plus ça va coïncider quasiment avec ton anniversaire Vivi, donc tu vois, l'un dans l'autre. Ah, je vais me faire écraser, Toutes les phrases qu'on pourrait sortir de son contexte dans ce live. Et toutes les phrases qui ont un contexte et qui ne sont pas plus correctes pour autant. J'aime bien quand il pop. Vas-y. Putain, il arrive pas vite quand même, hein, les ascenseurs. Poup. Ça y est, je suis prête. Joli cadeau de moi à moi si je devais payer pour son arme. Oui, j'avoue. C'est l'occasion, je te dis.
pouvez pas mieux tomber. C'est quand l'anniversaire de Neuvillette? Il me semble que c'est en décembre, non, je crois. L'anniversaire du personnage. Le 18 décembre, tiens. Comme mon papa. Faut se faire plaisir, exactement. Oh, ils sont longs ces ascenseurs, par contre. Ça y est, je suis saoulée des ascenseurs. On en a fait 3 fois. Aller manger à la cantine à coupons. Est-ce que je peux acheter... J'aimerais bien acheter les recettes. Attends, j'essaie de pas déclencher la quête, j'essaie d'aller parler au PNJ. Hop là. Il me semble que le truc c'était 300, non, il y avait une recette qui était à 300. Ah non. C'est des coupons de quête, du coup je peux pas les dépenser. Oh la tristesse. Et gna gna gna, moi je travaille, je suis à l'usine toute la journée, je peux même pas m'acheter mes recettes. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. Tant qu'on reste ici assez longtemps, ce n'est qu'une question de temps. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. J'avoue qu'il nous a habitués à mieux là, Ryo. En fait, c'était terrible de sa part de nous habituer au luxe dès le début. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Des conseils à nous donner? I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Ouais, comme toute micro-société. J'avoue que le doublage est très bon. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Quoi? On pourrait être expulsé? C'est ça qu'il est en train de dire? Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. Est-ce qu'on pourrait disparaître? Oh putain, c'est sûr que Tarta a brisé les règles. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Ça marche pas comme ça, je suppose. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come and find me once you've been here longer. I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. Bye now. Putain, comment il se la pète. Ok. Chiffonnerie. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? C'est une possibilité, mais j'ai tout de même envie de savoir. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking we almost forgot to eat. Even if
the best. It's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Après votre repas, vous passez un moment à vous familiariser avec la forteresse, mais voilà que la nuit commence à tomber. Déjà, on a déjà passé une journée? Eh bah, retournez au dortoir. Hop, le TP. Y a pas un TP que je peux activer? Moi là, attendez, on va essayer d'aller activer le deuxième TP. Qui m'a l'air... où est-ce qu'il est accessible celui-ci? Ils me disent qu'il est à cet étage, mais... Interagissez avec les points de téléportation, oui, ça d'accord. Il est pas du tout à cet étage, il a l'air d'être en bas surtout. Est-ce que je peux nager dans le canal? Genre je peux plonger? Oh, je peux pas plonger. Neuvillette qui est là en mode dépaysé, tu sais, il faut absolument qu'il plonge dans l'eau des égouts. Je suis bon, ils nous montreront probablement ce TP à un moment. On va prendre celui-là en attendant. Ou alors il est tout simplement de l'autre côté. Non, sur la carte il m'a vraiment l'air d'être en bas. Pauvre petite loot perdue, mais oui. C'est Neuvilloutre. Il est là. Non, il est vraiment en bas ce TP. Hein. Y'a rien à y faire. Ok, bon. Allons faire dodo. L'avantage c'est que c'est pas des lits superposés, donc il n'y a pas besoin de choisir sa couchette. Nous sommes safe. Après, bon, le moment des douches, on verra quand on y sera. Hein. C'est toujours une épreuve. Se reposer. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. C'est cool. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. Night. Oh. Oh, c'est la vision de Tarta. Pouh, ah, attendez, c'est bon, je suis la plus heureuse du monde. Ramasse la mâchoire de Claude. J'entends quelqu'un m'appeler. J'ai envie de lui faire un câlin. Il est tout seul. Ouais, il était dans la même chambre que nous. Ou alors elles sont toutes décorées pareil, mais... Vous voulez dire qu'on dort dans les draps de... ok. Are you awake, Traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? J'ai rêvé de Tartaglia, ou plutôt j'ai rêvé que j'étais lui. Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Ça a formé un lien, la vision? Child's vision! So you had it with you this whole time? Bien sûr. Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Je pourrais peut-être l'utiliser pour voir de son point de vue tout ce qu'il a vécu. Oh, c'est stylé! And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Le rêve était un peu flou et je n'ai rien appris de très utile. Après, il est passé à l'arène. Huh. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit
Allons travailler dans la zone de production et utilisons quelques... Ah non, soit on va travailler, soit on utilise quelques coupons pour ne pas aller travailler. Je suppose... Enfin, c'est bizarre que le jeu nous donne un choix, je suis pas habituée à ça, je pense que c'est un faux choix, mais soit on va travailler, on chope des coupons et du coup on économise pour essayer de choper des infos auprès de Vidoc, soit on enquête de notre côté et dans ce cas-là on prend un jour de congé. Est-ce que ce serait pas suspect de faire ça dès notre deuxième jour? Je pense qu'on va aller travailler. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. Vous arrivez à la zone de production. Allez, laissez-moi taper avec ma canne, laissez-moi faire bonk. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasted. On y va pour y... Non, ouais, on y va, Good, on y va. here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing it. Ah, il y a un vrai... En vrai, les choix sont sympas, mais là, ça avance à une vitesse différente suivant ce que tu fais, et c'est cool comment ils ont fait. Il y a un vrai système de choix, ça y est? T'es en train de me dire que... Ah! Maintenant, pour voir les objectifs de phase. Remplissez les objectifs. Choisissez de vous rendre dans la zone de production le matin pour gagner des informations. Master, lui, putain. Mais, tais-toi! C'est pas vrai qu'on a un deuxième daddy qui... Mais... Ça suffit. On a un deuxième daddy qui parle tout le temps. Remplissez les objectifs suivants pendant votre séjour dans la forteresse de Meropide pour faire avancer l'histoire. Première tâche, choisissez de vous rendre dans la zone de production le matin pour glaner des informations. D'accord. Là, tu pouvais choisir l'un ou l'autre et du coup, ça te fait avancer plus ou moins vite. D'accord. Du coup, est-ce que tu sais si on a choisi la réponse la plus longue ou la plus courte? En soi, je pense que ça n'influencera pas mes choix, on le fera en fonction de quel choix me paraît le plus logique, mais je suis curieuse de savoir si on a pris le plus compliqué ou le plus simple. Bien, continuons de travailler. Je sais pas si tu veux vraiment la réponse, d'accord. Oh, c'est juste savoir si c'est le plus long ou le plus court, mais... Ah. C'est marrant parce que du coup on a vraiment l'impression de bosser étant donné qu'il faut vraiment faire la tâche. C'est pas juste t'appuies sur un bouton, t'as une cinématique qui te dit que, et en fait... En vrai ça change pas grand chose. Bon bah dis-moi du coup si ça change pas grand chose. T'as pris le plus court. Ah merde. J'aurais aimé prendre le plus long, j'avoue. Mais bon, au moins on n'est pas trop suspect. Finished. I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. C'est vrai qu'on s'y habitue. Tu te contentes de flotter et de me dire quoi faire. Hey there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Salut. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. Il a une barbe. Oh, je rêve d'un personnage jouable qui ait une barbe un jour. Hein. Genre un vrai daddy, dans le sens le quarantenaire, cinquantenaire, tu vois, qui a déjà une famille et des gosses, qui a la beubare et tout. Je rêve qu'il nous fasse un personnage jouable comme ça un jour parce que, bah en vrai, les modèles adultes, adultes hommes, j'entends, c'est tous les mêmes quand même. Hein. C'est vraiment les petites crevettes là. Bah genre les onglis et tout ça. Il y a que Ito Ito et Alaitam aussi, qu'ils ont essayé de muscler un peu, mais sinon depuis on a tous les mêmes. Hein. Si tu l'avais pas fait dans tes objectifs spéciaux là, t'auras pas coché le fait d'aller à l'usine, il faut le faire demain, donc c'est pas fifou non plus. D'accord, ok. Merci, merci. Even the foreman Grainville always calls me chief. Wow. Wow, you've been working here a long time, Chief. Bonjour chef, en gros vous n'avez pas évolué professionnellement en 15 ans. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Alright, Chief, we'll be sure to come to you first. Je pense que je m'en sors plutôt bien, c'est juste que je ne suis pas forcément au courant de toutes les règles. Ah. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Je crois que vous appelez ça des règles secrètes? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me chief. I guess I can tell you a little. Truth is,
You two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. Et dans ce cas précis? If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Quoi? Huh? Like what? Oh, don't scare Paimon! If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? 3 jours seulement en plus. Je veux dire, 3 jours, c'est pas excessif, non, pour bosser? C'est bizarre. À quoi ressemblait-il? Vous l'avez déjà vu? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Attends, quoi? Ils sont en train d'insinuer que c'était Tarta? Ah. Merci pour ces informations. Allons essayer. Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Je pense que c'est une bonne piste qui ne tente rien à rien. Alright, if you insist. Vous avez terminé le travail de la matinée et vous arrivez à la cantine à coupons. Oui, mais on peut toujours pas acheter les recettes. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. What would you like to do this afternoon? Allons travailler. Allons à l'arène. Ah, j'ai envie d'aller à l'arène. J'ai envie d'aller à l'arène. On va aller à l'arène. Fuck it. Maybe we'll be able to find some leads there. Fuck it, j'ai trop envie d'essayer. De toute façon, Tarta était dans l'arène dans le rêve, donc en vrai... Bon non, toi t'es sûr que tu veux absolument pas prendre ma monnaie de quête? D'accord, bonne journée. Ok. C'est trop intéressant. Pour une fois qu'ils nous donnent des choix alternatifs qui ont un vrai impact, je dirais pas ça, mais du coup qui te donnent vraiment l'impression de maîtriser le jeu et pas juste de te laisser porter par le scénario, c'est vraiment très cool. Faudrait qu'ils fassent plus ça quand même. Parce que ça fait aussi un très long moment que du coup les dialogues, en fait, que tu choisisses le dialogue A ou le dialogue B, ça ne change rien en fait. Le dialogue A c'est... Enfin le dialogue B c'est la suite du dialogue A et c'est tout. Hop là. C'est quoi l'histoire de Tarta? Oh, bah tu verras, ma très chère Nono. tu verras, je ne vais pas te spoiler aussi allègrement. Ah, surtout que ça va être très compliqué à résumer rapidement en live, mais si tu veux, je penserai à toi et je t'enverrai un message là-dessus si ça t'intéresse. C'est trop stylé ça. Mais pourquoi on peut pas les taper? Oh, je veux qu'on ait des scores et tout. Mais Tarta, définitivement personnage préféré hein, de mon côté. Ouais, faut le découvrir, Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? And if we lose the game,
Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. D'accord, je veux bien essayer. Okay, great. Let me walk you through the rules. T'as des drôles de The sourcils. targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Et voilà les coupons. Thanks for your patronage, mate. Par contre, on va pas Now, prendre let Neuvillette the parce game que begin. les mages, c'est chiant pour viser. On va prendre Zongli. Les cibles arriveront dans l'ordre. Lorsque la lumière de ciblage devient bleue, vous devrez attaquer les cibles dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Réussissez à suivre l'ordre 4 fois pour permet de terminer le défi. Cependant, attaquer dans la mauvaise ordre un certain nombre de fois vous fera échouer. Interrompre manuellement le défi ou quitter la zone de défi vous fera également échouer. D'accord, voyons voir la difficulté du truc, mais ça m'a pas l'air particulièrement compliqué pour l'instant. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Ok, jusque là tout va bien. Ok. Bon après... Ouais ok, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Sauf si vraiment tu regardes pas à ce moment-là, je pensais qu'ils allaient nous faire de plus en plus compliqué, mais en fait non. Ok, Colline. Not bad. Not bad at all. Here, the coupons you won. Be sure not to lose them. Vous avez quitté l'arène de Pancras et vous retournez au dortoir pénitentiaire. Oui, franchement, on avait pire. Hein. Là, c'était... Since we had a productive day, hope we can make even more progress tomorrow. Vous savez que j'ai tellement hâte qu'ils nous remettent un event de musique. J'ai tellement envie. J'adorais les musiques, enfin les trucs avec la lyre et tout ça. Je l'ai tryhardé mais jusqu'au bout de ma vie. J'adorais ça. J'espère trop qu'ils vont en remettre un pour cette année. Voilà, le jeu de rythme. Connexion neuronale avec Vivi. Mais les jeux de rythme, j'aimais trop ça. Et j'espère qu'ils vont en remettre un pour le festival de Windbloom. Normalement, c'est ça. Ça arrive bientôt, le festival de Windbloom, là, à Mondstadt. Souvent, c'est par là. Donc, on verra. On verra. J'espère de toute mon âme. Et je pense que s'il y a ça, peut-être qu'on se fera des lives tryhard, des lives musicaux. Je sais pas, on verra bien. Mais j'adorerais faire ça. Oh, Paimon doesn't want to get up. Paimon still feels completely exhausted from yesterday. Commence à être riche What do you en have coupons. planned for us? Postulez auprès de Grainville pour continuer à travailler pendant votre tâche de la matinée, d'accord. Allons travailler dans la zone de production. Well, Paimon really hopes the foreman will be in a better mood today. Ça m'étonnerait. Vous arrivez à la zone de production. Allez, bring it on. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasted. Tu dis toujours la même chose, Grainville, ou... Si c'est possible, j'aimerais demander à travailler 3 jours de suite. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sure. Let's just say we really want to test our limits. Vous enquêtez sur les règles secrètes. Paimon et vous commencez à travailler dans le brouillard total. Nice! We did well today. Let's keep it up. Ok, ils nous font une petite transition. Ooh, Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? Grainville qui veille au grain, c'est le cas de le dire. Ouah, même la machine en peut plus. That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? Allons manger.
Et du coup, effectivement, s'ils attaquent les gens qui bossent pendant 3 jours d'affilée, les gens sont épuisés en fait. Ils peuvent pas forcément se défendre, peut-être. Oh, Paimon's exhausted. It's just work, and more work. Paimon's little body can't handle this much longer. Ça fait 3 jours, Wait a Paimon. sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? And now it's lunchtime. En effet, tu ne t'en rends compte que maintenant? Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Ne sois pas trop optimiste, ça sera une sacrée déception. Well, there's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. Paimon's stomach is rumbling already. C'est ce qu'elle dit tout le temps quand on pêche, là, je l'ai imprégné, je l'ai en fer rouge dans mon cerveau, cette phrase-là. Paimon's stomach is rumbling What we'll already. get today? Maybe we'll get the super lucky meal. Wait, what? Hein? C'est... What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same. Is this stuff meat? Oh, c'est de la It viande looks suspecte. and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? Je n'ai jamais vu une ration caritative comme celle-ci. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette viande. Ouais, c'est la viande qu'on récolte dans le désert, là. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? Quelqu'un a disparu. Et maintenant, on nous sert cette viande étrange. No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Elle est pas bleue, celle-ci, elle est violette. What is Ah, it? elle est rose, ouais, elle est plus I'm about rose. to go report the numbers for today's free meal, so you Après, elle better est make it cuite, quick. donc je me suis dit peut-être. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! Ok, bizarre. What should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? On devra le découvrir par nous-mêmes. Cet endroit est rempli de mystères. Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. La viande étrange, ouais, si, c'est ça, ça y ressemble, franchement. L'étrange ration caritative reçue après avoir violé les règles secrètes de la zone de production. Trop bizarre. Ils veulent absolument qu'on rentre dans leurs règles, sinon on est puni si on ne les respecte pas. Du coup, ils essaient de nous avoir à l'usure, je suppose, en essayant de nous donner des mauvaises rations qu'on ne peut pas manger et en nous épuisant à la tâche. Mais dans quel What but? would you like to do this afternoon? Examinons les indices découverts. Okay, let's see if we can find any new leads. Alors, c'est parti. Chercher des indices dans le coin. Demandez à Bran pour les rations. Tu veux toujours pas me parler, toi? À propos des rations caritatives... à propos de Bran... Non, on pourrait me demander de spécial, d'accord. Bran, je suppose que du coup, son compteur de rations se réinitialise à au reset du serveur. Donc ça va être à 5h du mat à chaque fois. Ça va bientôt être 4h du mat. On va bientôt passer à l'heure d'hiver, non? Ça doit être en haut. Ok, ça doit être en haut. Allons d'abord... qu'est-ce que c'est ici? C'est... l'infirmerie? Non, l'infirmerie est à l'étage. Putain, ça y est, je suis perdu. Poirier. C'est la chiffonnerie? C'est là où il y a Vidocq? Ouais, il est là, ok. C'est ça, la chiffonnerie. Well, have you gotten used to prison life yet? Shh. Save the questions for now. I don't like to give away information for no reason, you know. Ok. Et le reste, tout est à l'étage, j'ai l'impression pour le reste. Non, il y en a un qui a l'air d'être au sous-sol dans la zone de production. Putain, c'est un vrai labyrinthe ce truc.
Là-bas, ça doit être l'infirmerie. Soit ça, soit c'est notre dortoir, je ne sais pas. Je suis perdu. Vous pouvez pas mettre des pancartes, sérieux. Rowan, oh il y a Lynette là-bas. Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major, I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Ou alors, tu t'es blessé pour ne pas avoir à travailler 3 jours d'affilée. Et remets pas la faute sur Siegeween, ça suffit. Hein. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Siegeween gets off to. Ce n'est donc pas juste une coïncidence, mais elle s'absente toujours lors du repas de midi, non? Huh. That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her. L'infirmerie est vide. On m'a dit que l'infirmerie est toujours vide pendant la demi-heure juste avant le déjeuner. Mais que peut bien faire Siegeween pendant ce temps-là? Ben, manger peut-être. Voyons voir. Peut-être qu'elle mange avant les autres, non? Où est ton frère, toi? 1000 €, recruteur du réseau d'entraide. Oh, c'est quoi ça? J'ai regardé parce que j'ai cru que c'était toi, Vivi. Êtes-vous intéressé par le réseau d'entraide? Je serais heureux de vous en dire plus si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous faites? Comme vous pouvez le constater, je fais connaître la philosophie du réseau d'entraide dans l'espoir d'inciter davantage de personnes à nous rejoindre. Il ne me semble pas que quiconque veuille venir apprendre. Je suis surpris que vous ayez compris notre problème aussi rapidement. C'est vrai, le réseau d'entraide est un petit groupe, peu de gens s'intéressent à nous et encore moins souhaitent nous rejoindre. Mais je crois toujours que mon travail a du sens. Lorsque je suis arrivé à la forteresse de Meropide, j'étais complètement perdu. Je passais mes journées dans un état second, n'osant à peine rien dire, n'osant penser à rien qui ait trait à mon avenir. Ce n'est qu'après avoir rejoint le réseau d'entraide que j'ai progressivement commencé à réaliser que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que je peux encore faire. En fait, c'est un témoin du réseau d'entraide. Même s'il ne s'agit que de quelques petites choses insignifiantes, je peux quand même ressentir un sentiment d'épanouissement en les faisant. J'espère pouvoir présenter cet état d'esprit à plus de gens. Je veux aider les autres à se transformer complètement et à se tenir droit et fier dans la lumière. D'accord. Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Un peu des deux. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. Et comment va Linet? My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Elle est mimi, Lynette. Oh waouh! Par contre, c'est une ninja, elle a disparu. Du coup, il n'y a personne dans l'infirmerie. Est-ce que je peux y aller? Ah ah! Hey, look! There's something here! Looks like a research notebook. That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Siegeween? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick! The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ooh, this
sounds pretty serious. He sure did his homework. Ça ne va pas le déranger qu'on regarde ses notes, on devrait le remercier pour ses informations. And as for the notebook, let's take it. Alors, recherche sur les caractéristiques des mélusines. Les notes de recherche indiquent que les mélusines perçoivent le monde très différemment des humains. En conséquence, les mélusines ont également développé un sens de l'esthétique qui semble plutôt étrange pour les humains. Mais non, c'est des petites lolis, hein, c'est des petites lolitas, là, elles sont contentes. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a toutes vues depuis le début. Hein. D'accord, chercher des indices, j'arrive. Donc du coup, le truc qu'il y avait en bas avec Vidocq, on n'a pas bien cherché parce que le cercle jaune s'en va après. Je pensais qu'il fallait juste aller parler au point d'intérêt, mais non. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait nous intéresser? Léonie des Poiriers, Alexis, Vidocq, qu'est-ce que tu caches? C'est quoi cette chiffonnerie? Ça sert à quoi? Ah. D'accord. Qu'est-ce qu'on y fait? Alvar, propriétaire de la chiffonnerie. Trouvé. La chiffonnerie, vous en avez besoin? Nous l'avons. D'où viennent vos marchandises? Ah, c'est les stocks en fait. Ok. Je préfère ne rien dire. Mais tous mes produits sont garantis sûrs, provenant de sources légitimes, et mes prix sont équitables. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Bon, je vais récupérer ce coffre. Voilà, en plus il doit y avoir des coupons dedans. Property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. J'aime beaucoup comment il nous récite le code civil, genre les lois et tout. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que vous allez me dire? I'm not very good at remembering people's appearances. Anyway, no one comes to mind based on... Okay. Sorry, I don't know who you're talking about. Are you sure they're an inmate here? Je pense qu'ils sont tous de mèche de toute façon. Alexis, tu as quelque chose à me dire, beau gosse? There's no one here that's anywhere near as strong as what you're describing. Believe me, I'd know if there was. À part Vidocq. Well, have you gotten used to prison life yet? Shh. Save the questions for now. Qu'est-ce qu'on a raté? Ah! Toi, peut-être. Fitzroy. Hey! On te connaît? Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. No need to be so nervous. Sorry, I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... Oh, ça nous fait pareil, Fitzroy, t'inquiète. Nous aussi, on a du mal. Vous avez peur de lui? Oh, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Non, ça s'appelle des Gathogs, ça c'est rien. T'inquiète pas, Fitzroy. Tu en rêveras la nuit comme tout le monde. Wait, seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. Putain, mais le traveler qui comprend rien du tout, là. He's gay, ok? He's in love. Oh, je vois, vous convoitez sa position. What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Je rêve, quoi. Mec, t'as un crush, c'est tout. Je pense que c'est dans la zone de production, mais putain, mais je sais jamais comment y aller. Là? Non, là c'est pour monter, il y a une flèche, c'est bon, je viens de comprendre. Comment on fait pour descendre là-bas? J'en peux plus. J'en peux plus. Comment ils font pour s'y retrouver tout le temps? Tout se ressemble. Ok. Est-ce qu'on pourrait trouver ce fucking TP tant qu'on est en bas? Parce qu'il y a vraiment un TP qui nous embête là, qui est là. Parce que les ascenseurs sont trop longs. Ça y est. Je me sens moins seule à avoir passé ma vie à me perdre. Non mais vraiment. En fait la quête archon elle prend 2 fois plus de temps parce que tout le monde se perd dans la forteresse de Méropide. Ouais mais on va faire pareil, on va utiliser les TP dès qu'on aura débloqué l'autre du coup. Je suppose qu'il est à cet étage là. J'espère. Après c'est très stylé, hein. Il y a des très belles sorties d'ascenseur à chaque fois. Ah le voilà.
Ça y est. Bon. Faudra juste retenir que le TP qui est en haut, c'est pour aller en bas, et celui qui est en bas, c'est pour aller en haut. Ça n'a aucune logique. Vivi, si tu pouvais sortir de mon cerveau, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Tout ce que je dis à haute voix, vous pouvez être sûr que Vivi le dit en même temps dans le chat. C'est terrible. Ok. Dickin, tiens donc. Hey, it's the traveler in Paimon. Vous vous souvenez de nos noms cette fois? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. C'est gentil. Huh? No, we couldn't take them. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. Ok, bon, Dickin, c'est notre pote. Oh, c'est Dwayne, tu es là. Salut. Siegewing? Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? Hello, traveler. Paimon? Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Enjoy? What's there to enjoy here? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Are you talking about pets or people? Vous êtes donc infirmière en chef et vétérinaire? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. Elle est trop belle. Neuvillesines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Wait, Neuvillesines can see that? Huh, that does sound useful for being a nurse. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Oh, elle est trop Take care of your mignonne. body. Make sure you eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Sidwin, le contremaître. On voit souvent Mademoiselle Sidwin observer les prisonniers au travail près de la zone de production. Il semble qu'elle puisse percevoir l'état de santé général d'une personne rien qu'en la regardant. Ça doit être un avantage de Mélusine du coup. Je me demande ce qui se passe quand on le descend devant le coup. Oui, je me demande ce qui se passe quand on ne complimente pas Dick, je sais plus quoi là, Dickin, des trucs. Et quand du coup, je sais pas, je pense pas que Ryo l'envoie chier non plus, mais je suis pas sûr qu'il donne effectivement des crédits, enfin des extra crédits. Donc au moins on a gagné un peu de monnaie. J'avoue que je peux pas dire j'ai toujours été gentil. C'est comme ça qu'on se fait des amis en prison. C'est soit ça, soit poser ses couilles sur la tête dès le début et dire bon, le premier qui m'emmerde. Nous on sait tous qu'on se chierait dessus et qu'on sera gentil dès le début. On n'a absolument aucune crédibilité et aucun charisme pour se défendre. Écoutez, on fait comme on peut avec les outils qu'on a, ok? Bien. On retourne au dortoir. J'avais pas envie d'avoir peur de prendre ma douche. Bah c'est ça, c'est ça. Très bien. Faisons le point, surtout qu'apparemment on n'a aucun coloc. Il y a un autre lit, mais ça m'étonnerait que ce soit un lit pour Paimon, non? Putain, si Paimon elle a tout ça pour dormir, c'est un scandale. Oh, you wanna stop investigating and go rest? J'ai envie de me reposer. Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. Mais oui, on joue les gentils travelers So ici. after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Has our investigation turned up anything useful recently? Vivi,
tu te calmes. Vivi, elle est en train de go crazy dans le chat là. Toutes les blagues que j'aimerais faire et qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Je pense que j'ai quelque chose, mais malheureusement ce n'est pas lié à Tartaglia. Really? Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. Est-ce qu'on peut encore rêver de Tarta, s'il vous plaît? S'il vous plaît? The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? What do you have planned for us? Ok, là on n'a pas le choix. Choisissez de vous rendre à l'arène de Pancras l'après-midi pour glaner des informations. Putain, mais je l'ai fait hier. En fait, j'ai tout pré-shot. Allons travailler dans la zone de production ou alors utilisons quelques coupons pour ne pas aller travailler. Non, 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 on va suivre... Ah, attendez, cette fois on va pas travailler. Je ne pense pas qu'il y ait davantage d'indices à trouver ici. On devrait peut-être travailler plus souvent dans la zone de production pour voir si on peut découvrir quelque chose d'inattendu. Ouah, le traveler il m'a coq-bloc. Il m'a coq-bloc. After working here so long, we're really starting to get the hang of it. Oh, l'illusion du choix. Doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? Voyons voir s'il n'y a pas des tâches faciles. Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. Après, il n'y a pas 12 000 trucs à faire dans la zone de production. Vous demandez à Grainville de vous confier des tâches de traitement plus simples et obtenez des coupons de crédit sans vous fatiguer. Vous avez terminé le travail de la matinée et vous arrivez à la cantine à coupons. C'est vraiment prison simulator, quoi. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? On a dit qu'on allait à la zone de Pancras, à l'arène de Pancras, voilà. Sure! If we're not going to work, then let's kill some time at the Pancration Ring. Cool. Elle était normale cette fois, notre boîte à bouffe, là? Oh, bizarre for cette another histoire. try. I hope you brought enough credit coupons this time. Évidemment. All right, then get ready to play. Allez, c'est parti. Zong zong. Do your best to hit the targets, just like Colin said. Non. Oh putain. À vouloir appuyer trop vite, je vais faire une connerie à un moment. C'est pas genre exactement le même pattern qu'hier. J'ai l'impression que c'est le même truc dans le même ordre. C'est exactement la même chose tout le temps. Ils sont sérieux? Ah, les difficultés! Au secours, comment faire? Ah, l'arnaque! Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Quoi? Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. Vous me flattez, vous ne pouvez pas savoir si vous me laissez essayer. C'est vrai, c'est vrai. Laisse-nous essayer, laisse-nous péter quelques gueules. Vous me flattez, vous me However, flattez. you two haven't tried betting on the outcome of a Pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I'd advise you to give it some more thought first. Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? Est-ce qu'il y a une sorte de règle? What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. Peut-être qu'une supposition, ce sont des règles secrètes? Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bid. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you.
Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. D'accord. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. Mais c'est sûr que c'est Tarta. Je pense que tous les indices nous lead au fait que ce soit Tarta qui soit passé là au bout d'un moment. The organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. Ou alors c'est moi qui suis complètement obsessed par Tarta du coup, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils nous font des espèces de petits indices. Donc soit c'est ça, soit c'est un mec totalement à part qui effectivement s'est créé une réputation, mais à voir. Parce que Tarta a forcément dû tirer les mêmes conclusions que nous pendant son temps ici, et lui par contre il a été au bout de l'enquête et il a probablement trouvé du coup la raison de toutes ces disparitions. Du coup il en est devenu victime lui aussi. Étrange, étrange. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? Je dirais que ton intuition est bien et pourtant c'était pas du tout la mienne. Ah ouais, sérieux? Vous savez des choses sur lui, vous savez à quoi il ressemble réellement? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... En fait c'est ça, c'est parce qu'à chaque fin de moment où on apprend des trucs, on entend justement Paimon qui fait « Tu crois que c'était ?» Et du coup ça peut être forcément que quelqu'un qu'on connaît, c'est très certainement Tarta, mais je suis pas sûre que ce soit là où le jeu veuille nous emmener. C'est ça qui me fait lever les soupçons. C'est qu'à chaque fois Paimon elle est en mode oh, « Tu crois que c'est ?» Merci pour ces informations, allons essayer. Mais oui, on va refaire le trajet. Serious, are you? Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Je pense que c'est une bonne piste qui ne tente rien à rien. Seems you've made up your mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. Ok. Aw, looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? What do you have planned for us? Ok, il nous faut... Oh oui, on est largement au-dessus. Il nous fallait 3000 coupons, on est à 4100 coupons. Rendez-vous à l'arène de Pancras après avoir gagné 3000 coupons de crédit. Non, c'est bon. De toute façon, même sans les extra crédits de Dick Wine, du coup, je sais plus comment il s'appelle, le pauvre, celui qui nous avait accompagnés au début, là, je pense qu'on était bon. Donc, de toute façon, le jeu, ils font genre, il faut que vous alliez farm, mais pas du tout, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allons travailler dans la zone de production. Ouais. After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. Ok, elle nous redit la même chose. Voyons voir s'il y a des choses, des tâches faciles. It's good to kick back and relax once in a while.
just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? Alors, c'est l'heure d'aller à l'arène. Sure! If we're not going to work, then let's kill some time at the Pancration Ring. Ok, ouais, c'est ça, on va refaire tout le trajet de Tartage, je pense, hein, jusqu'à du coup arriver à la même conclusion que lui à un moment. Et découvrir où il a disparu. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, moi aussi je peux choisir mon nom de scène. I recommend that you pick... Oh non, je veux participer, je vais me choisir un nom de scène et je vais aller leur péter la gueule. Nous allons miser sur les deux combattants. For both fighters? Ouais, je suis pété de thunes. I can tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you more clearly. You see... Oh, no need, no need. We're aware that we're going to lose coupons. Alright then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah, yeah, we got it! Just shut up and take our coupon! Shut up and take my money! C'est vraiment ça quoi, Paimon elle était en mode Futurama là. We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. Paimon en roue libre. Hey, traveler, Paimon. Oh. Package here for you. Cool. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Je t'ai rien demandé. Huh? A package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Je n'ai rien acheté, à moins que ce soit... Ah, right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this Plus en plus bizarre cette histoire. bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Ah! C'est pas une bombe, Paimon, ça va aller. Ce n'est pas très effrayant, mais il y a quelque chose d'étrange à l'intérieur. What is it? Are you okay? Let Paimon take a peek too. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a pas l'air d'être du sang, ou sinon il y a vraiment un problème et ils l'ont coupé avec de l'eau, mais pourquoi ils nous envoient du jus de fraise? Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Almost like... La rumeur dit que le boxeur s'est volatilisé et le liquide dans ce flacon ressemble à du sang. Non, mais si c'est du sang, il y a un problème, les gars. Là, c'est de la grenadine, tout au plus, avec beaucoup de sirop. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Tu veux le goûter? No way! Get that stuff away from Paimon! On va devoir enquêter là-dessus. Quelle succession d'événements étranges depuis qu'on est arrivé ici. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Paimon in this one, okay? Ouais, je suis plutôt d'accord avec elle. L'étrange paquet reçu le jour après avoir enfreint les règles secrètes de la reine de Pancras. Fluide couleur sang. Non mais il y a un problème si c'est du sang les gars, vraiment, hein, je vous le dis. Hein. Donc, récapitulons. On a un flacon. Est-ce qu'on peut voir nos indices? Attendez, ce serait sympa qu'on ait un truc... On va les voir dans l'inventaire après. Parce que pour l'instant, depuis tout à l'heure, on peut pas tellement jouer à part choisir des dialogues. Examinons les indices découverts. Ouais, c'est du sang sucré, c'est ça. Oui, on peut voir les indices, ils sont là, c'est bon, j'ai vu ça. On a de la viande étrange, on a les recherches sur les caractéristiques des mélusines.
Et normalement, on a notre... ça n'apparaît pas, mais on a notre flacon de sang. D'accord. Enfin, de sang à la fraise. Ok, chercher les indices dans le coin. Du coup, est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Voilà, c'est ça. Carnet d'indices sur la forteresse de Méropide. Lecture. Le voilà. Elle a remis ses lunettes. Paimon a remis ses petites lunettes d'inspecteur qui me fument. Ok, donc techniquement, la règle des 3 voudrait qu'il y ait une 3e règle à enfreindre. On va aller voir ça, on va aller enquêter. Chercher les indices dans le coin. Inspecteur Paimon, non mais vraiment, l'inspecteur de Wish. Elle me fume quand elle est comme ça. En haut, en bas, à droite, à gauche. Là. Là, ça m'a l'air bien. Non, ça doit être truc à coupon, non. Non, c'est là. Qui est-ce? Promoteur. Bonjour. If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not! Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Attention, je vais partir dans un complet hors-sujet, mais ça m'a fait penser à ça. Fontacorp, ça m'a fait penser du coup à Stardew Valley. Dans Stardew Valley, vous savez, il faut choisir entre faire des trucs pour la nature, machin et tout, pour la communauté, ou alors vous vendez votre âme au pouvoir du capitalisme et vous allez bosser dans le supermarché. Bref, c'était mon chemin de pensée. Ces temps-ci, j'ai trop envie de revenir à des jeux farm, genre les petits trucs, un peu Animal Crossing, machin et tout. Tu fais ta vie, tu fais ta ferme, tu fais machin, t'as des petites vaches, des petits cochons et tout. J'ai des périodes comme ça, j'alterne entre vouloir buter des zombies dans Resident Evil ou alors planter mes tomates dans Stardew Valley et aller faire des câlins à mes habitants dans Animal Crossing. Vraiment, je n'ai aucun putain d'entre deux. Et donc ces temps-ci, c'est ça, c'est les jeux reposants. Ces temps-ci, j'ai vu qu'il y avait Fae Farm et Fae Farm, ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment bien, on peut faire une petite ferme, machin et tout. Enfin bon, je suis une catastrophe avec ce genre de truc parce que ça me prend par phase. Donc ces temps-ci, mon obsession c'est Fae Farm alors que franchement j'ai déjà Stardew Valley, machin et tout. Hier j'ai essayé de relancer Stardew Valley, je sais plus comment jouer. J'ai une sauvegarde de genre 140 heures, je sais plus comment on joue, j'ai même pas pu ramasser mes carottes hier. Refait Animal Crossing, oh la flemme. Animal Crossing c'est pas tellement un jeu de farm et tout, je crois que j'aime bien les jeux de farming où justement t'as ton petit potager machin et tout. Mais en même temps à côté tu peux développer tes relations, tu peux faire des trucs et tout. J'allais dire Fae Farm, j'ai vu un stream dessus, mais oui, mais il a l'air trop bien Fae Farm, mais il a putain de 60 balles sur Switch. C'est trop cher. Bon, lui, il a aussi un crush sur le duc Risley. Oh, a promoter from Fontico. So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. Je sais pas s'il est pas gentil, c'est juste que... I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it.
Mon très cher promoteur, je crois que tu as oublié le petit ton enjoué qu'il a à chaque fois qu'il parle, donc bon. Je dis pas que je te crois pas. Je dis que Ryo est plus joli que toi. C'est tout. Donc forcément, je suis désolée, là on peut pas te croire en fait. C'est comme ça ici. Hein. Le truc horrible, t'imagines? Excusez-moi, tu n'es pas assez sexy pour que je te croie. Allez, bonne journée. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine. I know, I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. C'est un peu ça. Il protège son territoire. Insatisfaction à l'égard du duc. Le promoteur de Fontacorp rencontre des difficultés parce qu'il ne reconnaît pas la valeur réelle des coupons. Le duc pense que seuls les idiots qui ne comprennent pas la valeur des coupons les dépenseront pour les boissons. De toute façon, Fontacorp, ça doit être le coca de Taivat. En fait, c'est juste que Ryo il fait un régime anti-sucre, alors forcément. Là. Non, c'était pas là, c'était en haut. Putain, c'est où ce fucking truc? Là? Non, d'accord, j'étais au bon étage, c'est juste qu'il faut que je prenne le couloir. Non, c'est l'arène. C'est l'arène, allons-y. Je suis tellement paumé dans cet endroit-là. Alors, je crois qu'il allait faire silence. Attendez. Ouais, mais il est long son temps de rechargement. Tu fais un régime poulet aux fleurs, oui, c'est ça. D'accord, c'est un niveau intermédiaire. Oh, comment il se la pète avec sa canne. Cherchez les indices. Toi, tu es un indice? Ah, il y a quelque chose par là. On va d'abord parler au gars parce que je pense que le vrai indice dans cette pièce, c'est le truc qui se trouve parmi les cagettes. Collins. Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. Attendez, la lunette. J'étais en train de lire, j'ai pas vu. Like that, did ya? Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? Ah non, j'ai cru qu'elle avait remis ses lunettes, j'allais péter un plomb. Sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? Aucun doute, il n'y a que toi pour poser des questions aussi bêtes. Waouh! Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed at all. Elle l'a pas mal pris. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Elle a vraiment accepté le fait qu'on l'avait insulté, elle était en mode oh, ok, so. Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Wow, Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fanta products in the fortress of Meropide. Je vois, c'est une information pertinente. Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? Mais pour l'instant, les menaces sont un peu étranges, hein, on va pas se mentir. Hein. On dirait un peu une sorte de jeu, genre on est un peu dans Fort Boyard, faut trouver les indices et tout. Sponsor de tournoi de Pancras. Selon Collins, le tournoi de Pancras n'a pas pu avoir lieu parce que Fontacorp n'a pu avoir lieu que parce que Fontacorp l'a parrainé. La société doit également vouloir un retour sur son investissement. D'accord, mais je suis curieuse, c'est un sport qui est populaire en Taivat, le Pancras, ou c'est juste un truc qui a été inventé pour défouler les prisonniers? Parce que c'est de la boxe, quoi, en gros. Enfin, c'est de la boxe avec des pouvoirs magiques, mais c'est de la boxe de Heroic Fantasy. Ok, et donc, qu'est-ce que c'est, ça? Hey, what are these papers scattered all over
registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontaco symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. Jetons un coup d'œil avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? De quoi as-tu peur? Nous sommes déjà des criminels. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Des fois, j'aimerais être comme Paimon. J'aimerais ne pas overthink absolument tout ce que je fais et tout ce qui se passe. Parce que là, elle est en mode « Ah, c'est vrai, de toute façon, on est déjà en prison, donc si on prend 10 ans de plus, c'est pas grave. » Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. Peut-être qu'après le Fonta, ils vont essayer de faire du Conca, je sais pas. Ou du Spront. On verra bien. Nouveau produit en développement. Les rapports internes de Fontacorp suggèrent qu'ils connaissent le nouvel essai d'un produit encore sans nom et sans emballage. Le produit doit faire l'objet d'une phase de test, car même les employés de Fontacorp ont beaucoup de réserves à son sujet. Bon, apparemment, ça préfère le Fonta à Teyvat. Hein. Ce serait pas mon choix, mais certes. Bien, il nous reste quelle zone à trouver? On va reprendre le TP. Ça suffit, les ascenseurs, ça suffit. Oh, je vous jure de voir ce petit 60 s'afficher en haut de mon écran à chaque fois que je me TP, je ne suis toujours pas habituée, chat. Ça y est, j'ai atteint le niveau maximum. Quel est le sens de la vie maintenant? Bon, à la bouffe. We ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? Restons-en là pour le moment. Alright, but remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. Ouais, le max c'est niveau 60, mais c'est très long pour arriver au niveau 60. Je l'ai fait en plus d'1 an et demi. En jouant tous les jours. Alors, allons travailler dans la zone de production, allons à l'arène, allons enquêter. C'est vrai que mes économies commencent à mincir, mais le truc c'est que, à part essayer de trouver la troisième règle à briser, parce que je suppose qu'il y en a une troisième. Après, on a déjà fait la zone de production et l'arène de Pancras. Si on peut essayer d'enquêter de notre côté, pourquoi pas. Je ne pense pas qu'il y ait davantage d'indices à trouver ici. On devrait peut-être aller voir la zone de production ou l'arène de Pancras. Mais bon, d'accord. After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old. Elle dit toujours la même chose par contre. Voyons voir s'il n'y a pas des tâches faciles. Ok. Vous demandez à Grainville de vous confier des tâches de traitement plus simples et obtenez des coupons de crédit sans vous fatiguer. A mysterious box, a bottle of crimson liquid. Paimon still doesn't know what to make of it. Ouais, moi non plus. Je pense que j'ai quelque chose, mais malheureusement ce n'est pas lié à Tartaglia. Really? Then it looks like that part of the investigation led us nowhere. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, traveler. Elle a des petits ongles manucurés, Paimon, vous avez vu? Elle se fait ses petits ongles de temps en temps entre deux aventures avec nous. Ok, on a terminé les objectifs de phase. Okay, so we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Dépensons des coupons pour sécher le travail et avançons dans notre enquête. Mais c'est exactement ce que je t'ai proposé de faire hier. J'essaie d'aller plus vite que le jeu. Yeah, let's skip work for now
and put our time to good use. Oui, à R60, c'est très long. Dans les profondeurs de la mer. Continuez à vous renseigner pour trouver des indices. D'accord, on a fini une quête et on est en train d'en entamer une autre. Très bien. Ah, ça y est, on commence à avoir le journal de quête un peu rempli. Là, ça fait du bien. Normalement, il est tout le temps vide. Bien. Ces fameux indices, je pense que ça va être à la cantine à coupons, non? Non, c'est pas à la cantine à coupons. C'est où? Pardon, monsieur? C'est là? C'est là. Ah bah c'est devant la chiffonnerie, ça y est, je commence un petit peu à me repérer ces vidocs. C'est vrai. Ah, seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Seems you're getting into the swing of things around here. Mon but est de devenir le prochain duc. Impressive. Very impressive. Il l'a pris le premier Doug. If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. Huh? What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it! Just tell us already! So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Even if you manage to avoid the guards, you might find something even more terrible there. Bah maintenant j'ai très envie d'y aller du coup. Something even more terrible? Like what? A group of cannibals. Ok, j'ai plus envie d'y aller. Waouh, waouh, ils ont tapé pile là dans le truc qui vraiment ne fonctionnait pas pour moi. Au secours. Non, ne mangez pas mes orteils, je vais les cacher dans ma couverture. Cannibals? In the fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared secours, ça devient macabre. here. But what's even scarier is that they have a special proclivity. Là, je serais comme Paimon, hein. Là, je suis plus du tout le traveler, hein. Là, je suis Paimon. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Oh, Paimon's stomach doesn't feel so good. Si vous me dites que c'est la viande étrange qu'on a eue dans notre ration, je pète un câble, ok? J'ai envie de pleurer, au secours, au secours. On dirait qu'il raconte une creepypasta autour d'un feu de camp. Oui, c'est tellement l'ambiance. C'est vrai, c'est possible que ce que nous avons vu ne soit pas lié au cannibale. Oh. You two look pretty skeptical. No matter. Learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. Je vous jure, je suis mal. I suggest you just act like I never told you anything. Ah. Traveler, can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity? Même si c'était vrai, tu crois vraiment que ces cannibales pourraient me battre? J'ai pas envie de me battre contre des cannibales. Non mais Genshin, putain. Quand il a dit ça, j'ai vraiment pensé, oh merde. Mais oui. Non mais oui, non mais... Attendez, contexte. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un trigger avec le cannibalisme, et je ne sais pas pourquoi, d'accord? Ça me trigger juste très 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 fort. Et donc là, c'était the truc à ne pas faire, Genshin, bordel. En plus, il me semble qu'à un moment,
Je sais plus quand, c'était il y a très longtemps, parce que du coup, c'était encore le temps où j'avais commencé le jeu et du coup j'enchaînais toutes les quêtes, donc du coup je sais plus à quel moment c'était, je crois que c'était une quête du monde, ou alors c'est dans un livre ou un truc comme ça. À un moment, ils font allusion à une île dans Teyvat, du coup, qui s'appelle l'île aux cannibales. Et je me rappelle, ça m'avait marqué, j'étais en mode oh putain, j'espère qu'on ira jamais sur cette île de mort. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'en est rapproché. Là, c'est vraiment la première fois qu'ils en parlent. Enfin, qu'ils mettent, qu'ils utilisent le mot cannibale. Mais du coup, non, je veux plus du tout être dans cette prison. Oh, so that's how you see the situation. Putain, le traveler qui a aucune peur, par contre. You know, Paimon does feel a little better about it now. Comme la dernière fois, préparons-nous à enquêter sur cette nouvelle règle secrète. When will all the secrets end? Curieux comme jamais, Paimon et vous déjeunez avant d'enquêter sur cette règle secrète. Oh, moi j'aurais totalement cru à l'histoire. Je me serais chié dessus. Vidok isn't here, but the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. Poirier. Just stay away from me. Ah. Je suppose que tout le monde commence à entendre le fait que je brise des règles et ils n'ont pas envie d'être affiliés avec moi. What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. C'est pas moi, c'est Vidok qui m'a dit qu'il y avait des cannibales. Moi j'ai pas envie, hein. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people's business. Ouais, prends pas trop la confiance par contre, Heather, hein, parce que moi je me tape pas contre des cannibales, je te le dis tout de Their suite. attitude sure is suspicious, like they're trying to avoid us. C'est évident qu'il nous cache quelque chose. Aurait-il un lien avec les cannibales? Arrêtez. But if they're being so obvious about acting weirdly, do you think they might just be trying to lure us in? Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. Voyons les choses sous un angle différent. Ces gars ne nous diront jamais rien. So you mean we still need to investigate some more? Okay, if you say so. Renseignez-vous auprès du geôlier du dortoir. Alors, ça tombe bien, parce que du coup, il doit pas être loin. Non, il doit pas être loin. Mais, du TP, voilà. Oh, j'ai une expédition... Attendez, excusez-moi, je sors de la prison 2 secondes, hein. Le truc qui fait aucun sens. Excusez-moi, je retourne en ville, c'est parce qu'en fait, j'ai un truc à récupérer, et après, je reviens purger ma peine. Voilà, merci. Waouh, on a brisé le gameplay. Où est l'immersion? Voilà, c'est bon, je reviens. Non mais excusez-moi, j'avais oublié un truc en fait. Parce qu'en fait j'avais des expéditions et il fallait que je rencontre des amis et bon bref. Alors, comment tu t'appelles toi? C'est quoi ton petit nom? Ah bah c'est Fiedling. Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. Il a une We just petite want to ask you moustache a lui. simple question. J'aurais voulu une matraque à la Anything ceinture. odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Ouah, c'est une batte de baseball tellement ils sont violents à Méropide. Oh les bavures policières. Well, Vous voyez, il nous arrive d'entendre des bruits étranges la nuit. right. We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly fucking take tuyau. those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. Je vous jure que j'ai été matrixée parce que là, les mots canalisation, je lis cannibale. C'est terrible. À quel point ça s'est engrainé dans mon cerveau. Ah, les mystères de la psychologie, braves gens. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight.
If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentences. Ouais. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Les cannibales doivent être de sortie pendant ces 3 jours. Ou pas, il n'y a peut-être rien à part le nettoyage des canalisations. Right. On va vraiment les appeler comme ça jusqu'au bout. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. Si on m'avait dit que je serais trigger par Genshin un jour. On devrait se pencher là-dessus. Paimon knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Paimon just hopes the guards don't catch us. On sera deux, Paimon, t'inquiète pas. Oh, au secours. Retournez au dortoir et pour vous reposer jusqu'au soir. Ah ouais, non mais là, ils font aucun effort pour me faciliter la tâche, là, vraiment. Vous êtes sûr qu'on les appelle comme ça jusqu'au bout, alors? Paimon's so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. Il faut juste attendre que tout le monde aille se coucher. Si l'on rate notre chance ce soir, on n'aura pas de nouvelle occasion de sitôt. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. Oh, regardez, il a une petite bouille. Traveler, did you fall asleep already? Bah alors... Ah. I'm in. Tarta, me dis pas que tu t'es fait manger par les cannibales. Ce serait trop cruel. Regardez sa petite mèche rousse là en mode boing 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 boing. C'était sûr qu'il allait trouver quelque chose qui jusque-là n'avait jamais été découvert par tous les résidents de Méropide. Il est pas con notre Tartin. Je sais que je n'ai aucune objectivité, mais le fait est que c'est un personnage intéressant. Et plein de ressources. Sneaky Tartin. Eh, c'est Poirier, Alexis et Léonide. Quelque chose m'appelle, je dois y aller. Traveler, come on, wake up! J'ai encore rêvé de Tartaglia. Oh, it looks like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Ça commence à devenir un peu homo-érotique cette histoire. Notre petite enquête de ce soir était une bonne idée. Tartaglia s'est enfui par les canalisations. Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? Je pense qu'on le saura bientôt. Okay, well it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. Bien. Une petite phase de sneaky peut-être? Sneaky. Un petit peu de discrétion et d'infiltration. Rendez-vous à l'emplacement du tuyau. Ok. Pour ça, on va prendre notre sneaky. À savoir Yoimiya qui fait bling. Ah. Oui, c'est parce que Yoimiya elle fait bling. D'accord, faut juste pas que je passe près d'eux, mais attendez, ça va être chiant. Parce que du coup, mon objectif est en face. Mais lui, j'ai l'impression que je passais quand même vachement loin de lui, non? Ou alors, il faut que je passe doucement? Ça m'a l'air d'être une bonne technique de passer doucement. Oh, elle m'a manqué ma yoï en vrai. Je vais la mettre un peu, elle m'avait manqué. Elle est trop belle. Ok. Boing. La discrétion. La. This should be the place. Hop là. Ok, allons-y.
Exactement là, c'est l'endroit dont on a rêvé. What? I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we are, right? Les Totally Spies? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. Ah, non, je sais, les super nanas. Non? What you say? Non, c'était pas les super nanas? Bon. Toutes les rumeurs sur les cannibales et les règles secrètes, c'est vous qui en êtes à l'origine, n'est-ce pas? Yeah, so what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any time. Non, c'est bon. Riri, Fifi et Loulou. Non, si c'est ça, hein. Il y en a un bleu, un rouge et un vert. C'est Riri, Fifi et Loulou, non? Non? Bon, oui, ok, non mais... Pardon. Hey, what's the point of all those rumors anyway? What exactly are you trying to do? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Quelque chose m'appelle, je dois y aller. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? Le patron... Oh non, non, il s'est créé son gang de criminels, ça y est. Putain, Tartas et Oncle Donald. Oh la vache. Oh, bah si j'avais su. Hey, do you know our boss? Fou. Ou Picsou, ça dépend, hein. Ça dépend, il a du fric, hein. Tartaglia, un exécuteur des Fatui, originaire de Snezhnaya. Whoa. We had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so you're Child's crew here? Seems like he had no problem fitting in. Ouais, de fou. Je suis son ami, nous sommes là pour découvrir ce qui lui est arrivé. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, unless he somehow told you those exact same words after that... Zonf. All right. I guess that's proof enough for me. I believe you. Attends, on n'est pas du tout... On n'est pas du tout concentré. On dit que de la merde. Excusez-moi, ok, on reprend. We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Meripede. But here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. C'était bien You lui. can always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. Attendez. Tarta, dans la quête d'Archon précédente, juste avant qu'il se fasse traîner au tribunal, il nous avait remis sa vision parce qu'il disait qu'il se sentait bizarre ces temps-ci. Ça, c'était un élément important. Il nous a surtout dit que quand il était petit et qu'il était tombé dans les abysses, il avait été fasciné par cette baleine mystique là, dont il a du coup inspiré son attaque quand il est en full legacy. Et que c'était potentiellement, je crois qu'on a plus ou moins conclu que c'était la baleine de la mer primordiale, un truc comme ça, qui était dans les abysses, enfin bref. Il avait pas dit qu'il avait l'impression qu'elle l'appelait. And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work, and use the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to exploit people's fear of the unknown. Clairement, je m'en serais pas approché s'il m'avait dit ça. Hein. But hasn't Child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive.
But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him pourquoi, mais that je we pense beaucoup à la pretend as baleine. if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que personne ne se soit rendu compte parmi les geôliers et... Bon, Ryo, peut-être qu'il le sait et qu'il laisse courir pour essayer de voir s'ils vont faire un faux pas, mais ils se sont pas du tout fait interpeller pour l'instant, alors que c'est particulièrement suspect leur comportement. Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape somehow. Is it also possible that something unfortunate happened to him? Et vous êtes pas deg en plus qu'ils reviennent pas vous chercher et vous aider alors que c'est votre boss? Ils l'ont vraiment suivi comme ça en mode YOLO, non? Nothing could ever defeat Boss or slow him down. It's one thing Non, we c'est know juste for de sure. l'admiration, ok. Je comprends, je comprends. Paimon was just brainstorming possibilities. Vous pouvez nous emmener là-bas? Nous voulons aller à l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois. All right. Keep quiet and follow us. Je peux pas vous blâmer hein, de l'admirer parce qu'il vous tapait dessus. Hein. Je ferais probablement pareil. The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. Ouais, It's mais nous, on peut impossible nager. to navigate unless you're an extremely skilled diver. T'inquiète. Do you think Child got trapped by the water? Eh, attendez. On nous avait dit que Frémina était là aussi. On l'a pas vu depuis le début, mais lui, c'est un excellent plongeur. Est-ce qu'on va le rencontrer à un moment, du coup? Peut-être qu'il a suivi la même trace que nous, ou peut-être que Laini l'a mené jusque-là? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Je connais un expert de la plongée. Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. Tout se met progressivement en place. As it should. Ok. Oui, c'est très libre, hein, la prison. We finally learned some key information. Seems all of our investigative work has finally started to pay off. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. Il peut être du tout venu nous dire bonjour pour l'instant, Fréminé. Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs easier, that's for sure. Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. C'est peut-être en rapport avec la mère primordiale, hein, la disparition de Tartar. Starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Nighty-night, traveler! Night, night, night. Ah, on a fini l'acte 3, ça y est. Y a un acte 4? Oui, c'est bon. It's morning already. Oh, Paimon still needs more sleep. Utilisons quelques coupons pour ne pas aller travailler ce matin. Huh? Wait, look over there. Isn't that? It's one of Linny's cards. Tu as raison, ça fait un moment que nous ne l'avons pas contacté. Let Paimon see what's written on it. Oui, c'est vrai que Fréminet est très mignon en vrai. Au début, j'avais pas particulièrement d'intérêt pour lui et en fait, je me suis warm up un petit peu. Je l'aime de plus en plus. T'as pas eu de cinématique encore? Oui, c'est ce que je me disais, hein, Vivien. C'est comme ça que je sais que tu n'avais pas fini. Ouais, non, il y a effectivement 2 quêtes d'archon, l'une à la suite de l'autre. Très bien. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some investigating. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? Let's meet at our usual spot in the factory area before lunchtime. I have new information. Ooh, today's our lucky day. We have the day off. From the sound of it, Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. Let's talk with the people here for a bit more before we go.
Ok. Acte 4, imminence de l'apocalypse. Waouh, stylé le nom de l'acte 4. Enquêter librement. J'arrive. J'aime bien ma petite Yoi, regardez, elle est toute bonne si elle est là en mode boing, 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 elle est trop mignonne. Bon, par contre, on va moins vite avec Yoi, mais bon. C'est un prix que je suis prêt à payer. Ah, ça fait des magouilles par ici. C'est Vidoc. Let's listen in on the conversation. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. We're marked for life. I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilgewater are you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole with talk like that. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? And what makes you think they'd want to hire someone like you? It's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is it only something the inmates down here say? On dirait bien. C'est normal que des détenus soient mécontents. That's true. Ok. Yoimiya qui a vraiment genre... Autant Tarta, je trouve qu'ils se font plutôt bien dans le décor d'une prison. Autant Yoimiya, elle est en mode bonjour, de quoi vous parliez? Elles ne se font pas du tout dans le décor. Bonjour condamné abattu, comment vas-tu? Condamné sinistre, qu'est-ce que tu racontes? Anyway, I've already decided to stay here. Heather qui est en mode non, j'écoute pas votre conversation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quoi? Non, je passe juste par là. Wish I could say the same. Regardez-la, elle est trop choupie. Elle est en mode bonjour monsieur, vous voulez acheter des fireworks? Vous voulez acheter des feux d'artifice? Elle est trop chou. Je l'aime trop. Franchement, rien ne me rend plus heureuse dans Genshin que de voir Tarta ou Yoimiya. Peut-être Zong. Allez, si. Zong, ça compte aussi. There's a group of people over there. Let's go listen in. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Rien, on regardait un peu comment était le tuyau à côté de vous. Sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. Oula. What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. Moi, je les aurais rembarrés. Hein. J'aurais été à la place de 3 points d'interrogation. Là, j'aurais été en mode PTDR, t'es qui? Tu veux quoi? J'aurais été trop bad bitch. You hear that, Quisto? What nice! Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle.
Oh, c'était juste une petite erreur. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry. We're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? Si, bien sûr, il faut qu'on sache. Par les archons, dites-nous tout, s'il vous plaît. Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. Worthy? I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Je peux faire ça. Nous avons de la chance de manger une succulente ration caritative récemment. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Pour quelqu'un qui s'appelle Quisto, je trouve ça approprié. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. Vous pourriez être un cuistot même, Quisto. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But enough about that. École de cuisine, là où on apprend à être cuistot, tu veux dire? Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. Hein, est-ce que Lavrune vient de me faire un clin d'œil? On dirait qu'il essaye de me dire de ne pas faire attention à Quisto et qu'il n'a pas mauvais fond. Listen, kids. Waouh, il a compris tellement de choses en un clin d'œil. The fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Je suis désolé, mais personne prononce Risley pareil. C'est... Déjà qu'on sait pas comment dire ce putain de mot. Si en plus les doubleurs se mettent pas d'accord, parce que Neuvillette il disait Risley, et là c'est Risley. Au secours. On saura jamais. Kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. Nouvellette c'est mieux, obligé. Oui, j'avoue, il va falloir attendre d'avoir le dialogue de Ryo lui-même pour le savoir. Parce que ça se trouve, on dit Ryo, mais en fait, on faudrait dire Riz. Ça serait horrible. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. Vivi, tu vas en Horny Jail. Et absolument pas escorté de Risley. Je te préviens. Ah, intéressant. D'après Quisto, un certain Jurieux fréquente l'infirmerie. Je dois en prendre note. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow. Whoa. I never imagined he was that bad. Whoa. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Huh. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days, too. Huh. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates?
But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lord Veen beat Juria to a pulp that one time. And we might be overthinking things. Jorieux a donc eu une confrontation avec une femme nommée Lourvine, qui visite aussi fréquemment à l'infirmerie, je m'en souviendrai. Oui, dans 3 semaines, c'est la bannière de Ryosley, Nono. Ça y est, première fois sur le jeu. Après Neuville, bien Ryo, c'est logique. Ok, bon. La. Ah, regardez. Elle me tue, Emilia. Vraiment, elle me bute. Allons, je suppose que ça doit être dans l'arène. Mon prochain goal où je peux mettre absolument tous mes vœux exactement. Alors j'aimerais faire ça, mais j'ai tellement d'objectifs après. Sinon j'aurais été chercher son arme parce qu'elle a l'air incroyable, l'arme de Ryo. Hey, you over there? Bavillier. Qui, moi? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? Ouais, même ici les gens jouent à ce jeu. You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, care to join me for a game? Non, merci, nous avons d'autres choses à faire. Ah, all right. No pressure. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Ça vous dérangerait de discuter un peu avec nous? Sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind? Or do you want me to just pick a topic? Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? Ouais, on peut dire ça. Then, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Les filles populaires du lycée, tu veux dire? Vous parlez de Cuisto et de la Brune? Je ne savais pas. Yes, you've already met those two. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. I've never seen anyone with more time on their hands. I heard that there used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are, always chatting with customers. And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. Wow, les clichés. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? Quoi? Ça, c'est les ragots qui m'intéressent. Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden? Ooh, bad Go boy. from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kinda respect that. En fait, savez-vous quelque chose sur une zone interdite? A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. Oh, come on, Okay, non, we've talked to non, just about non. everyone, and it's about time for us to go meet Linny. Ah, j'ai cru qu'il nous forçait à faire une He partie. left us. We should go meet him in the production zone. D'accord. See you later. Hey, let's play a game if you ever have time. See you later, alligator. Ok. Bon, bonne nouvelle, on n'a pas besoin de faire du TCG.
toute façon, j'avais pas apporté mon coffret. Waouh. Ah ouais, lui, il est... Ça va? Ça te prend souvent comme ça, les crises de fou rire, alors que personne te parle? Qu'est-ce que tu regardes? D'accord, je crois qu'il se fout de la gueule de la robe de la dame là-bas. C'est pas très gentil. Ah, j'ai eu peur pour le TCG aussi, non mais oui. Ça suffit, hein. Sinon on va juste à la taverne en fait. Zone de production. Zone de production, c'est là. Voilà. Ah. Ça c'est pour descendre là-bas. J'en peux plus de ces ascenseurs. J'en peux plus, au secours. Hop là. Allez, vas-y, joue avec tes petits feux d'artifice. Sois joyeuse, comme tu sais si bien le faire. Ta 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 ta. Attendez, je veux absolument. Ah, ça ne fait putain d'aucun sens qu'elle soit là. Allez. Oh, monsieur, bonjour. Entre Archer et Pyro, on se connaît. Huh? Bonjour. That look in your eyes. You found something? Je pense, oui. Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. Vous racontez vos découvertes à Laini. Huh. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Mais s'il s'est enfui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas prévenu le reste des exécuteurs ce n'était pas nécessaire d'aller le chercher à la forteresse? Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Bien sûr. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. Des raisons personnelles. Ah, je le sens mal, chat. La première chose à faire est de le rattraper. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Bien sûr. Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. D'accord, on compte sur vous. Merci. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Vraiment, hein. Vraiment, si Linné, genre, je sais pas, à la fin de la quête Archon, on se rend compte qu'il s'est joué de nous tout du long et qu'en fait, il essayait pas d'être notre pote, je vais le prendre très 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 mal. Hein. Parce que je le crois, Linné, vraiment. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. On va faire gaffe quand même. Information has always been our strong point. On va faire gaffe parce que qui nous dit que Ryosley n'est pas dans l'ombre à observer tous nos moindres faits et gestes ou alors qu'il a peut-être 3 coups d'avance sur nous. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? Nono qui demande innocemment s'il peut y avoir des traîtres là-dedans. Je ne fais confiance à personne, Nono. J'ai été trop trahi dans Genshin, ça y est. Ça y est. Je deviens parano sur tout maintenant, c'est terrible.
We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Bien sûr. Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. D'accord, je ferai de mon mieux. Vous dites ça uniquement parce que je suis un novice? On va pas lui lâcher la grappe, pauvre Linné, il va passer son temps à s'excuser. No, when it comes to intelligence gathering, I'd never consider you to be an amateur. Didn't you say it yourself? It's always been your strong suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. 9 jours. Putain, mais j'en suis où, moi, dans ma peine de prison de 45 jours là. Après quelques préparatifs avec Paimon, vous commencez à vous rapprocher lentement dans l'infirmerie en faisant mine de vous promener sans but. Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. Ouais, c'est ça, rends-toi utile, vas-y. There seem to be several people inside. Essayons d'abord de les écouter. Paimon et vous vous cachez dans un coin pour essayer d'écouter les personnes à l'intérieur de l'infirmerie. Plusieurs personnes semblent discuter, mais vous n'arrivez à saisir que des bribes de la conversation. It's not impossible. Prends un air naturel, Paimon. It's a bit hard to understand them from here, so why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. Vous acquiescez puis prenez une longue et profonde inspiration avant d'inhaler une grande quantité de vapeur d'une potion nauséabonde que vous avez trouvée dans le fond de votre inventaire. Si vos souvenirs sont bons, cette potion est le résultat d'une tentative ratée d'alchimie avec Paimon lors d'un certain voyage. En tout cas, son odeur est absolument horrible. Après l'avoir refilée, vous remettez la potion à Paimon. Putain, ça passe trop vite. Comment voulez-vous que je dise tout ça? Ça va extrêmement vite. Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion? Could it be poison? Oh no! Let me take a look. Please lie down over here. J'ai mal au ventre. Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. Eh ben, ce qu'on ferait pas pour l'enquête. You can do it, traveler. Merci. Je suis désolée. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Sidwin a sorti quelques instruments et a commencé à m'examiner. J'espère qu'elle ne va pas se méfier en voyant que je suis en bonne santé. I see now. My checkup has confirmed that he's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath.
Joanne utilise ses mains pour palper différentes zones de mon abdomen. On dirait qu'elle utilise aussi de l'énergie élémentaire. Elle a l'air plus détendue. Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? Pas trop, non. And here? Oh, là, oui, un petit peu. Putain, on dirait... on dirait, tu sais, quand tu vas chez le médecin et que t'as genre 11-12 ans et que du coup t'es là en mode, tu sais pertinemment que c'est un rhume, mais il faut quand même aller chez le médecin, donc du coup t'es là en mode... Et tu te sens un peu coupable quand à chaque fois tu réponds non au médecin parce que faut bien lui montrer que t'es malade, donc t'es là en mode... Ah, j'ai un peu mal au ventre. C'est trop ça. But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. Oh, how strange. Et le médecin, c'est pertinemment que tu dis de la merde, tu vois, mais s'il est gentil, il te fait un petit certificat pour que tu rates 2 jours d'école. Oh non, est-ce que j'en ai trop fait? What about here? Does this hurt? Non, pas vraiment. Oh, I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Wolsey, of this problem as soon as possible. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Parfait. Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped away, just like that. Cette mission d'infiltration se déroule beaucoup plus facilement que je ne l'imaginais. Bien, il ne reste plus que 2 personnes dans la pièce. Si Joanne vient d'appeler cette femme Lorvine, ça doit donc être celle qui vient souvent à l'infirmerie, dont j'ai déjà entendu parler. Et cet homme à côté d'elle serait-ce Jurieux? Hello. So how are you feeling now? Toujours pas génial. Je peux pas continuer à la fixer, elle va se douter de quelque chose. Ce type semble avoir remarqué. Ah, il regarde dans ma direction maintenant. His stomach ache's really bad. He was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. But it also looks like she's the only medic you've got down here. Et un point pour Paimon. Ah, well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her... you could say she fancies herself as Miss Sijuin's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now! Please, keep it civil at least! Ces deux-là semblent ne vraiment pas s'entendre. Ils n'ont dû se rencontrer que parce qu'ils viennent ici pour prendre leurs médicaments en même temps. Mais à part eux, il n'y a rien de suspect ici. Tous les dossiers sur la table semblent être des dossiers de patients, et bien qu'il y ait une boîte, je ne peux pas en vérifier le contenu pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de décoration sur le mur. Hein? Une minute, il semble y avoir une trappe au sol là-bas. Hey! There's no need to fight! Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this! Release.
It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? La présence d'une trappe n'est pas suspecte en soi, c'est peut-être mon intuition d'aventurier qui parle, mais pourquoi ici, dans cette pièce? Cela cacherait-il quelque chose? Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. Eh ben, ils peuvent vraiment pas se voir. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. Okay. You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? Ouais, ou alors ils sont complètement amoureux. But there's no need to keep dwelling on him. Ou alors ils sont complètement désespérés de se pécho. I'll accompany you two for a while. Miss Seishween should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. Merci pour votre aide. No, it's nothing. I'm back! Did you rest like you promised? Absolument pas. Thank you for getting our medicine, Miss Seishween. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days' worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed rest. Vous prenez la pilule contre les maux d'estomac et Seishween vous a donné. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? I remember. You said it should be yellow. Ont-elles parlé avant qu'on entre? Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Oh, et le petit arquement de sourcil là. Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. C'est quoi ce code là qu'ils sont en train d'échanger? Alright, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. Merci. Ouais. I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double-check a few details, if that's alright with you. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So his primary symptoms are abdominal pain with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. Alright then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, his base constitution is quite good, so I'm sure he'll recover quite quickly after taking the medicine. Please make sure to stick to bland or less stimulating foods, and don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Traveler to that for sure. Seishween me regarde toujours. Je devrais essayer de faire une sieste comme elle l'a dit. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. Vous vous déplacez vers un lit de patient ordinaire et vous vous détendez complètement. La fatigue du travail et de la collecte d'informations vous assomme d'un coup. Vous pouvez cependant encore entendre des bribes de la conversation entre Paimon et Seishween. Bit under the weather now, but he's actually super strong. So you're the best of companions. Well, don't worry, he'll recover soon. Très proche, ces mots vous procurent du réconfort. Vous vous détendez et profitez d'un sommeil réparateur. How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. Je me sens beaucoup mieux, merci à vous deux. Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take your meds regularly, and remember bland foods. Thank you, Miss Seishween. Seishween. Seishween, il nous la faut. Elle est trop belle. Ça m'étonnerait que ce soit une 5 étoiles quand même. Elle a un peu une bouille de 4 étoiles, j'espère en tout cas.
Oh, attendez. Ah non, attendez, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, mais elle est trop petite, putain, elle est pas à la bonne taille. Elle est pas à la bonne taille, ça va pas marcher. Ça marchait uniquement... En fait, ça marche... Tant pis. Je voulais mettre des oreilles de... les oreilles de Sijuan sur Yoimiya en faisant une photo. Ou alors faut prendre une autre petite, mais du coup... Oui, Sijuan c'est must-have hein, par contre. Hein. Une autre petite, il y en a pas tellement avec qui je veux particulièrement faire une photo. Elle a déjà des oreilles, elle aussi. Yao Yao? Pourquoi pas? Est-ce que ça marche? Attends. Ah, ça va pas marcher. L'illusion n'est pas assez parfaite. Non, puis en plus, ils ont tous des trucs sur la tête. Tant pis. Je voulais faire la fameuse petite photo avec les oreilles, mais tant pis, ça ne marchera point. Remettons notre Neuvillette. On va laisser Tarta au placard pour l'instant, étant donné que c'est le main focus de cette quête. Ça ne ferait aucun sens de le voir se balader. Oui, on a gagné un vœu, effectivement, en faisant la quête archon. Hop là, merci. On a combien de vœux? 168. Cool. Cool. Faudrait que je regarde aussi quelles armes il faudrait que j'achète pour... avec les astéries libres. Alors, retourner au dortoir. Eh ben... Bon, on finira pas la quête ce soir, hein, c'est clair et net, parce que du coup il nous reste encore beaucoup de choses à voir, et je pense que sinon ça va nous emmener jusqu'à au moins 2h du mat. Mais en tout cas, j'aime beaucoup comment ça se déroule, tout ça. Easy peasy pour Ryo. Oui. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû? No, but you kept mumbling things along the lines of Pyron, go take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation now! Paimon talked with Sijuan the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? Faisons-nous vraiment fausse piste? Il y a tout de même des choses étranges à propos de cet endroit. Cette trappe au sol, la question que Sijuan a posée à Lourvine, et aussi, parlait-il vraiment de médicaments avant que nous n'entrions? Non, il y a un truc avec cette couleur jaune. Oh, et la dispute entre Lourvine et Jurieux était-elle réelle ou faisait-il semblant? Écoute-moi, Paimon. Whoa, you really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've got to get the info to Linny. Au cours des jours suivants, vous travaillez normalement avec Paimon. Cependant, pendant votre service, vous parvenez à écrire des soupçons sous forme de mots-clés sur un morceau de papier. Voilà, on a le temps de lire. Vous parvenez à donner cette note à Lynette lorsqu'elle passe près de vous. Son déguisement est impeccable, elle ne vous regarde même pas et ne change pas d'expression en prenant le morceau de papier. Parfait. Et enfin, le 9e jour arrive. Ah, j'ai trop envie de découvrir où est parti Tartare. J'ai trop envie, mais je sens qu'on aura un semblant de réponse, et peut-être même pas en plus, qu'à la fin de la quête. Et du coup, on va pas pouvoir voir ça ce soir. Parce que je pense que là, on vient seulement de démarrer l'acte 4, ça va être long. À mon plus grand bonheur, hein, mais c'est surtout qu'en live, on pourra pas le voir. Mais j'aime bien qu'on ait du contenu. Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough.
Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. C'est extrêmement réglo. Je ne suis pas opposée à l'idée de vous aider. Perhaps that's true. You are both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future, too. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Je comprends maintenant. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewinne always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Oh oui, nous en avons aussi entendu parler. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over right away! Rendez-vous discrètement à l'infirmerie. Oui. Je vais surtout... Je vais surtout faire une pause pipi, braves gens. Je vise partout aujourd'hui, excusez-moi. Je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors, moi je vais me coucher surtout. Bah écoute, bonne nuit ma très chère Nono. Je pense qu'on va pas trop tarder à arrêter non plus. Je suis un peu dégoûtée qu'on ne puisse pas faire toute la quête d'un coup. Mais sinon ça va nous emmener trop loin. Et j'ai pensé à faire potentiellement un live demain pour la finir. Mais ça va me faire beaucoup trop de live dans la semaine. Donc tant pis, je le finirai de mon côté. Mais on va un petit peu continuer là. Et puis on va pas tarder à arrêter je pense. Donc du coup, bonne nuit, merci beaucoup d'être passé, comme d'habitude. Des bisous et repose-toi bien. Have you ever kept goldfish? Lynette should be here right now. Huh. Strange. Lynette? As expected, Sigewinne isn't here, but why isn't Lynette here? Aurait-elle trouvé une piste? Ou
Et elle aurait-elle suivi? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Ouais, non, mais ça m'étonne pas qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire parce qu'on vient seulement de commencer l'acte 4, donc... Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. En plus, on n'a pas eu les cinématiques stylées. Moi, je veux les cinématiques stylées. Chercher des indices dans l'infirmerie. Alors, il y a soit le bouquin, soit le livre, et sinon il y a la trappe, je suppose. Oui, il y a la trappe. On va finir par ça. Le bouquin. There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. These sure are some interesting books. Who knew Sijuin would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melazine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. Soit ça, soit en tant que Mélusine, elle a besoin de faire le point sur les émotions humaines. Ok. Le lit. None of the beds have any signs of having been slept in, except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left to retrieve the medication. Mais ce lit est toujours défait. Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Oh non, ce n'est pas bon signe. Comment ça? Comment ça? J'ai pas compris. J'ai pas fait la même conclusion qu'eux. Qu'est-ce que quoi? J'espère que Lynette a pas disparu. Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. Lynette se penche pour s'approcher de la trappe et commence à tapoter à plusieurs endroits différents. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Il lui est arrivé quelque chose. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. Tu dis ça à nous ou à nous? Ou à toi-même? Regarde Lynette, il commence vraiment à paniquer. Pas de panique, il essaye sûrement de se rassurer plus qu'autre chose. Tiens donc. Ça y est, je fais aussi de la télépathie avec le Traveler maintenant. Hey, you guys, there's a slip of paper over here. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. Non mais de ouf, mon cerveau il est en Bluetooth là, ça suffit. This is that all? Y a-t-il quelque chose au verso? The back. This is... Show me, now! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, y a une araignée sur mon écran. Au secours. That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Writhely. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to Quoi? use it as bait? Oh. You mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Pourquoi seulement agir lors de notre seconde tentative d'infiltration? Yes, that is a crucial question. Writhely, he doesn't do anything without a clear goal or reason.
So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Neuvillette, so you have no conflict of interest with Wriothesley. We're a completely different story, though. Pourquoi seulement Lynette? Pourquoi ne nous avait-il pas poursuivi aussi? I'd like to know that too. Why did he only go after her? Un moyen de pression? Don't panic, just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Oh non, il est en train de penser quand ils étaient petits et que Lynette, elle s'était fait kidnapper. Et... Oh petit cœur. Wait, you're right. Wait, but that means... The fact that Fremine was able to leave the grounds... Could Wriothesley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? Je comprends maintenant. Il les a délibérément fait disparaître tous les deux. So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. En fait, il essaie surtout de te motiver davantage à trouver ce qui se passe ici, je pense. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Le truc nul. Je suis triste. Arrête. Linné, calme-toi. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Wriothesley. Hey, don't be reckless! Traveler, please, talk some sense into him! I simply cannot allow Lynette to be abducted again. Attends, laisse-moi réessayer. Linné, calme-toi. I have to go. I'll find a way to get them back. Ça n'a pas marché. He's rushed out the door! After him! Oh, petite pipou. Et donc, tu te caches vachement bien. Waouh, le petit sourire mesquin, là. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Oh, waouh, elle a vraiment une perception hyper développée. Outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! He's sick! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Elle est beaucoup plus en os que ce qu'on se pensait. There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Ok, elle bosse pas avec Ryo pour rien. Human expressions is quite the useful skill. Ouais, avec son petit pompon là sur ses fesses. Hey, hey, hey! Reviens ici. Ah ouais, Evil s'y joigne là. Hein. Ah, où est-ce qu'il est? He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Wriothesley's office. Attends, il est déjà là? Ah. Let me in. Putain, on peut rentrer que par une seule porte. Chier. Allez, viens là. Come out and face me, Wriothesley!
Linet, calme-toi. Putain, les gros croquenots là. Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The Fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not? What do you really want? Winnie! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Oh, waouh. Pardon, hein, mais le charisme de Ryosley. Il a tellement de charisme. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So where do you think he may be right now? Wait, you can't mean... You locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he'd definitely try to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. Waouh, c'est rude. C'est terrible. Il y a quand même Fremine qui pourrait
mourir. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Ça y est, on comprend pourquoi est-ce que Ryo était incarcéré à Meropide avant. Il est là, son côté bad boy, il est en train de ressortir fort là. Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meropide? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. Il y a une différence entre ne pas être si gentil que ça et mettre en danger la vie d'un enfant. Attention. Il y a quand même une petite étape à franchir entre les deux. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Linny! Pourquoi faites-vous ça? Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. C'est fair. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Attendez, s'il vous plaît. On ne peut vraiment plus en parler. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Linny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Je veux aussi sauver Fréminet et Lynette. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? Je n'arrive pas à croire qu'il pose des questions sur la règle secrète. Si je me souviens bien, en travaillant 3 jours d'affilée, on trouve au déjeuner une portion de viande étrange dans sa ration caritative. C'est une bonne chose que nous ayons déjà mené une enquête approfondie à ce sujet. Voyons si je peux me souvenir de tous les indices. Si oui, je devrais pouvoir trouver la réponse. À propos des règles secrètes, si l'on enfreint les règles secrètes de la zone, la ration caritative contiendra de la viande étrange. Ouais. J'ai découvert la vie 2 fois là. Pourquoi? Attends. Alors, ça, c'est voir les détails, voir les informations clés. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? Rien à voir. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons will spend them on Fonta. Qui le verra si vous n'arrêtez pas de travailler en continu? We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone.
It seems like she can perceive the general state of a person's health just by looking at them. Ça, c'est un bon point. Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fanta's own employees have a lot of reservations about it. Sijoine nous a forcément vu travailler 3 jours d'affilée et elle aura aussi vu notre état se dégrader à cause de la fatigue, à cause de ses pouvoirs de mélusine. The research notes said that the Melusine race perceives the world Voilà. very differently from humans. As a result, the Melusines have also developed a sense of aesthetics that appears rather strange and alien to humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. Je vois toujours pas à quoi connecter toutes ces informations sur Fontacorp, mais... We often see Miss Sijuin observing the... Ok. The research notes said that the Melusine... I've been told that the infirmary is... Ah, les deux n'étaient pas bons? Sérieux? Donc c'est un truc avec Fontacorp? The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. Quoi? The Fanta promoter has been... Le pouvoir du pif! According to Collins... Le pouvoir du pif? Internal report... According to Collins... The Fanta promoter has been struggling because... Fanta's internal report... Mais quoi? Je comprends là. Le jeu qui me facilite la tâche. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't Bordel! Non mais là je suis en full pif, je comprends rien. Ah, on peut se tromper dans l'ordre, ça doit être ça. Mais expliquez-moi, bordel de merde. People Oh are not merde, supposed to merde. work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. Quoi? She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? D'accord, donc elle essayait de nous aider. Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. Ok, donc il va rien à voir avec Fontacorp, en fait, c'est ça qui m'induisait en erreur. Including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Les règles secrètes de la reine de Pancras, je me souviens. Si quelqu'un achète des billets pour soutenir les deux combattants en même temps, il recevra un paquet contenant un étrange fluide de couleur sang le lendemain matin. Nous avons également fait beaucoup de recherches à ce sujet. Je dois parcourir ce que j'ai trouvé et trouver la bonne réponse. Que se passe-t-il si l'on enfreint la règle secrète de la reine de Pancras? On a les mêmes indices. Donc là, ça doit être un truc sur Fontacorp, du coup.
Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. Est-ce que ce serait ça du The coup? product has to undergo a trial because even Fanta's own Ce serait leur employees have a fameuse, lot of reservations about it. Leur fameuse, c'est leur Conca-Cola là? Leur Conca-Cola? Ok. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons will spend them on Fanta. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta promoter had... Ok. According to Collins, Fanta's internal report... Voilà. Gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. On a l'impression de refaire le procès de Laini là où du coup on doit donner plein d'éléments d'enquête pour arriver à des conclusions pour en fait le sortir du pétrin. But really, it's just a bottle of the latest yet to be named and packaged new Fanta trial product. A blood red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale, to see how it might be received by customers. Hé, moi je l'aurais bu, on aurait dit de la grenadine. C'est du Fanta orange, c'est du Fanta orange sanguine, ouais c'est ça en fait. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. C'est débile. Tiens, tu es tellement con, voici une boisson. C'est trop débile. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Ça, par contre, la fameuse pilule jaune, nous n'avons pas assez d'informations pour répondre à cette question. Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind. Linné. You'll pay for this! Lenny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sigewinne. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Sigewinne? Quoi? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sigewinne... You... Êtes-vous sa complice? Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Neuvillette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. Aww. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? Si vous êtes proche de Neuvillette, pourquoi ne pas prendre exemple sur lui et vous inspirer de sa vertu? But I really am just doing what Monsieur Neuvillette told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them?
My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Ouais, t'as pourri son effet. Time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss Lynette in your care. Arrête avec ce thé. What are you doing? I believe I hear footsteps. La porte s'ouvre brusquement. Une silhouette familière fait éruption dans la pièce. Oh my god, oh my god, oh my god. Some space, please. Ah, Miss Clorinde. Bonjour. Mais préviens, putain. Oh, je chiale, putain. Mais oh, mais prévenez. Oh, il y a Fréminet qui est par terre et qui est mort. Wow. Wow. Ah, mademoiselle Clorinde. Ah, pfff. Alors, on reprend. Oh la vache, je pleure de surprise. Fremine. Fremine. What's going on? What is Clorinde doing here? Work. Oh, me parle pas comme ça, Sorry voyons. about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like this? Comment ça? Il ressemble juste à quelqu'un qui dort, non? Ces symptômes, ça ne peut pas être. Je comprends pas, il ressemble à quoi? A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? Quoi? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clorinde while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. Clic. Je prends une photo. Parce que là, il y a beaucoup trop de bégétitude dans une seule image. Attendez, attendez, attendez. Il a bu de... Non mais... Ah, panique. Il a bu de l'eau de la mer primordiale, mais il va mûrir. Il va complètement mûrir. Qu'est-ce qui se passe? L'expression de Lynette traduit du dégoût. On dirait qu'il préférait que Sigewinne ne touche pas à Fréminet. Pourtant, il ne l'a pas arrêté, car il est évident que Fréminet a besoin de soins médicaux urgents. Sigewinne examine attentivement Fréminet. Elle n'a pas l'air trop inquiète, ce qui est un bon signe. J'espère qu'il ira bien. How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Mais... Normalement, les fontainois qui ingèrent de l'eau de la mer primordiale, ils se transforment en flaques, non? Pourquoi personne n'est plus inquiet que ça? Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Et d'ailleurs, comment ça, il a ingéré de l'eau de la mer primordiale? Comment ça? Faut qu'elle soit pure, il me semble. Quoi, il y avait des planctons dedans, du coup ça a pas marché? Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her.
If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. Oh. Lina a finalement l'air de se détendre un peu. Il semble croire que Sigewinne vient... ce que Sigewinne vient de dire. Et les deux autres là-bas derrière font leur vie. Attendez. Attendez. Oh non! Je voulais aller prendre une photo. I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sigewinne may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time... well, you can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Nouvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. Excusez-moi, Déjà, ils ont parlé de Neuvillette et ça m'a stoppé. Et en plus de ça, je suis en train de regarder les deux boutons qui sont en train de se battre pour leur vie, là. Ça va aller, petit bouton. On croit en vous. Si vous voulez vous reposer, on vous en voudra pas, vous savez. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Oh, ah putain, elle est en mode t-shirt mouillé en plus. Elle est en mode t-shirt mouillé et Genshin ne l'a même pas dit. I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look alright. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Lynette. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Fremine? Is he... Il est mort. Anyway. But for now, please help me lift him up. Liné et Lynette arrivent immédiatement pour relever Fréminet. Avec leur aide, Fréminet parvient également à avaler une dose du médicament de Sigewinne. Salut beau gosse. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? Bah en fait j'aurais préféré suivre les deux autres à l'étage, mais ok, d'accord. The Duke and Clarande are gone. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. Clarande a sauvé Fréminet de la mer. Que s'est-il passé là-bas? Vous êtes là? Oh. Regardez, je les espionne. Je suis là. Ça doit être trop drôle. Comme plan, on doit juste voir les yeux de Yoemi en mode tcha 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 tcha. Vous ne me voyez pas. Attendez. Oh, tout. Tcha 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 tcha. Oh my god. Allez, attendez. Avant de dire des conneries là, ça suffit. Oh. Non mais la fin de ma vie là. Hein.
Oh my. Attendez, il est pas centré mon Neuvillette, ça me perturbe. Ça me perturbe. Voilà. Ouh. Tcha 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 tcha. Ah. Le trio du trépas. No need. Quoi, c'est tout? Vous foutez de ma gueule. Could I tempt you with some sugar for your tea? No need. Au secours. Moi, je peux même pas passer entre eux tellement les boobs de chlorine prennent de la place, en fait. Ça ne passe juste pas. Ah là là, putain, je commence à vraiment m'attacher au personnage de Fontaine, hein, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Pouc. Ah, bon, si on n'était pas en live, sachez que je passerai à peu près 1h30 à faire des photos ici. Hein. On peut prendre des toffs, exactement. Ah, j'ai envie de savoir la suite, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bon. Que faire? Que faire? Que faire? J'ai peur que là, si on continue, ça nous embarque encore pour à peu près 3h30. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien que le duc nous dise un petit peu la vérité. J'espère qu'il va nous la dire vite. Ouais. Enfin, compliqué cette épée, hein. Compliqué. On va les voir. Moi, je suis pas fatiguée. Vivi, tu es le démon sur mon épaule. Il y a le petit ange quelque part, je ne sais pas encore où. Mais toi, tu es le démon sur mon épaule. En vrai, je suis pas fatiguée non plus. Hein. En vrai, putain, si on se fait toute la quête archon en live, alors qu'on a déjà fait toute l'exploration et tout ça, genre là, on en est à 9h de live aujourd'hui, brave gens. Il est minuit. Je dis ça, je dis rien. Hey! He's awake! Fremine, how do you feel? He's alive! Lenny... Lynette... We're all here. Where... am I? The infirmary, at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine, and you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler... Paimon... It's been so long. The sea! There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Que s'est-il passé après que vous vous êtes faufilé dans les tuyaux? Pipes... Right, the pipes. It's all coming back to me now. I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? Oh, stylé! D'accord, trop cool! Du coup, pour tous ceux qui n'ont pas pu choper Fremine, en plus c'est sympa. Il a quoi comme arme? Qu'est-ce qu'ils lui ont foutu comme arme? Espadon royal. Ok. Ok, pourquoi pas, il est C3. En vrai, si tu traînes moins que moi, ça peut aller assez vite à partir de là, me semble. Bon, après, t'en as pour une bonne heure quand même. Ah, fuck it. Mon logiciel de montage va me détester pour les 10 heures de rush, mais vas-y. Ils aiment bien faire ça en ce moment, ouais. Ouais, c'est vrai que...
J'adore comment il tient son épée par contre. Ok, très stylé par contre qu'on puisse jouer d'autres persos. Hein. Autres que le voyageur, j'entends. Pendant des quêtes. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Waouh, Tarta mécanicien, c'est ça que t'es en train de dire? Ce serait de l'hydro ce qu'il y a là? Enfin, je veux absolument savoir où est mon homme, s'il vous plaît. Ok, très bien, je comprends comment ça marche. Alors, porte de la résurrection activée, d'accord, on est en mode donjon, du coup on va quand même faire attention aux petits coffres à droite à gauche. Parce qu'après on ne pourra plus y revenir. Ok, ça c'est pour le remonter, ça là-bas ça doit être pour le repivoter. Ok, jusque là tout va bien, c'est assez directif. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Non, ça c'est vraiment juste pour monter et descendre. Après, je peux y aller au culot et sauter. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi ça? Non, c'est une lampe, rien à voir. Qu'est-ce qui bloque? J'ai pas compris ce qui bloquait. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un truc à faire en bas? Ah, ou alors tout simplement... Ah non, mais je peux pas bouger quand il est en animation comme ça. Ouais, je peux absolument pas bouger. Attendez. Voilà. Fuck you le jeu. Ah. Bah. Sérieusement? Quoi? Il y a un truc qui bloque à côté. Mais je comprends pas ce qui bloque, j'ai pas vu ce qui bloquait en fait. Attends, j'ai essayé de faire ma thug en faisant un fuck off, mais tant pis. Le jeu veut que tu joues dans la règle, mais oui, il fait chier le jeu. J'étais contente de mon saut, voilà. Alors... attendez, qu'est-ce qui... Ah c'est ça, c'est le tuyau qui bloque? C'est ça? Oui c'est ça, c'est le tuyau, ok. Et donc... Essayez d'ajuster la plaque rotative. Putain mais ça part trop vite. La plaque rotative dans l'angle correct. Hein? Ok. Non en fait j'aurais dû aller en face. Ah j'aurais dû aller en face, je fais de la merde. J'ai fait de la merde. Suicide. Voilà, merci. Redescends, très chère plaque, redescends. Voilà. Reste là, on va te faire pivoter en bas et ensuite on va te remonter. Poup. Ça pivotait ça, il me semble. Ah putain, c'était en face que ça pivotait. Mais... Faut juste bien caler ses sauts pour... Ah, pas comme ça du coup. Pour essayer d'accéder au truc, mais en fait ce qui me paraît bizarre c'est que c'est quand même pas du tout accessible ces machins pour pivoter. Bordel, où est-ce que ça pivote? Bon sinon je le fais pivoter d'en haut et je le remonte en fait. Waouh, j'ai un demi-cerveau ce soir. Ça y est, j'ai dit que je suis pas fatigué mais en fait mon cerveau ne marche plus. Oui bah oui je suis con. On le fait pivoter là et on le remonte de l'autre côté, voilà tout simplement. Tout simplement. Ah. Et ça joue à Zelda et Resident Evil, et bah bravo. Ok, allons-y. Ton cerveau te fait comprendre que t'es fatigué, non mais c'est ça. Putain, moi j'avais trouvé un super raccourci, c'est pas un coffre ça? Non, tant pis.
Un coffre in disguise. D'ailleurs, il nous donne pas de coffre. Waouh, la tristesse. Coucou mon chien. Mon chien qui descend les escaliers. Non, toujours pas de coffre. Tant pis. Hop. Tant pis. Alors, voyons voir. This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. C'est un bon point que tu soulèves là, très cher Vivier. Effectivement, je n'ai pas encore fait des lives de 10 heures sur Resident Evil et Zelda. Mots-clés, pas encore. Vous êtes sûr, vous voulez pas me donner un petit coffre? Non, ok, j'arrête d'insister, bon, très bien. Très bien. J'aime trop les fonds marins, c'est tellement stylé dans Genshin. Je trouve qu'ils ont trop bien fait cet aspect. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. Ok, donc Tarta serait passé par là. I need to keep going. J'ai un peu peur de découvrir ce qui lui est arrivé. Hein. Traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Parce que pourquoi est-ce qu'il a disparu sans rien dire? What the? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Ah, je suis oh ma vie, je suis empoisonnée. Au secours. Vite. Putain, le scénario va faire en sorte qu'on meure juste devant juste devant la sortie. I can't die here. Mommy. Mommy, I'm here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. Mommy. Putain, j'en reviens pas qu'il nous ait pas fait son t-shirt transparent alors qu'elle était trempée. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone, but there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Rayo a dû Miss l'appeler, non? Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak, Freminet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. J'ai compris, j'irai lui parler. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Liddy? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while.
In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Ryo qui essaye de se donner des airs de parrain de la mafia alors qu'en vrai c'est un cutie pie qui bien évidemment ne laisserait personne mourir. Thank you. Le déluge. Oh, oh, ils sont trop mignons, je peux m'asseoir à côté de vous s'il vous plaît. I'm so sorry, Lenny. I'm also really sorry, Lenny. I should have been more careful. Don't say that. It was all my fault. I was the one who should have been more careful. You two were nearly... If I was stronger, maybe I would have already found Master Child. No, how can you say that? Huh? I'm sorry. What I'm hearing is, we all dropped the ball at some point during the mission. So the responsibility falls on all of us. Isn't that right? Yeah, that's right. It's on all of us. Lenny, we understand that you're worried about us, but we're worried about you as well. Please don't blame yourself. We want you to keep your spirits up. Yeah. Ils ont vraiment fait un effort sur les animations de PNJ quand même. Hein. Parce que là, fut un temps, ils auraient juste bougé la bouche et c'est tout. Hein. Là, il y a vraiment des expressions du visage et tout ça. Hein. C'est vraiment cool. Attendez, je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Attendez, je vais mettre Fréminet d'ailleurs. Parce que du coup, Fréminet, on ne va pas pouvoir le voir sur la photo. Je ne résiste pas à faire quelques petites stuff. Where is he? Il est là. At your command. Voilà. C'est pas grave, il sera plus loin que le reste, mais... il a l'air tout petit. C'est quoi les animations de Fréminet? Il a son truc avec son pingouin. Ah voilà, fais ton pingouin. Voilà. Il a l'air tout petit, c'est trop triste. Parce que du coup, si je monte sur le lit, ça n'a aucun fucking sens. Quoique, attendez. Ah, peut-être. Ah, si, c'est stylé. La suprématie. La suprématie des frères et sœurs. Et sinon, c'est quoi? C'est son scaphandre. Ouais, le scaphandre, il est... pourquoi pas? Le frère nain, c'est ça. Oh, pourquoi pas? Est-ce qu'il fait le scaphandre? Ça peut être drôle. C'est marrant parce que Linet a toujours un petit sourire aux lèvres quoi qu'il arrive. Genre, c'est... Ils peuvent pas l'enlever, ça. Ah. Ah. Il est trop mignon. Et Lynette, c'est complètement l'opposé. Et même quand ils sont dans des situations de quête comme ça et tout, ils ont toujours leurs petits sourires, leurs petites expressions personnelles. Ouais, il est badant un peu le scaphandre. Hein. Il est un peu chelou. Hein. Bon, est-ce qu'il le fait maintenant ou demain par contre? Ah ah! Oh non, Linet qui ferme les yeux, sérieux. Voilà. Ouais, je bombarde, écoutez. Voilà, mise en veille. Ah putain, Linet qui ferme les yeux encore. Ok, c'est bon. C'est bon, cassons-nous. On a fait notre connerie, on est content. Neuvillette revient ici. Oh, je voulais qu'il fasse silence. Tant pis. Rendez-vous au bureau du duc, mais avec grand plaisir, voyons. Pas besoin d'être aussi autoritaire, j'irai de mon plein gré. Là. J'ai vraiment hâte de lui mettre ses bonnes ailes à Neuvillette. Hein. Du coup, j'espère que c'est vraiment vendredi que ça arrive, ce petit bundle. Oh putain, la violence. Bow your head. On y court, on y vole, c'est le cas de le dire. Ils sont toujours en train de boire leur thé. C'est trop con qu'on puisse pas voir depuis l'autre côté pour ce point de vue. Où vraiment on verrait que le dessus du front de Neuvillette. Excuse me. I take it Mr. Fremenet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise.
I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewien? I wanted to check up on Miss Cloran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Non, mamie, reviens. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Veuillez clarifier autant que vous le souhaitez. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés? Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait une fucking réponse à où est Tartaglia, parce que ça suffit, moi. Là, vous me mettez dans une situation, j'en peux plus, j'ai besoin de réponses. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you! You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true that you're also a former criminal? Ouh. Paimon qui a envie de mourir ce Why soir? would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Attends. Attends, non, j'ai cru qu'il était en train de dire qu'il s'était fait élire par les autres prisonniers en tant que duc et que du coup c'était lui aussi un prisonnier ici. Mais non, c'est pas ça qu'il dit. Oh, right! Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. Huh. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. La zone interdite existe-t-elle vraiment? Que renferme-t-elle? That's not something you should be asking after. Nouvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. Oui, sauf que c'est lié. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Paimon really wants to know! Even if the truth may not be pleasant? Oui. Follow me. Maintenant j'ai peur. Super. Comment ça? Comment ça? On pourrait ne pas aimer la réponse. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est là qu'il fallait que j'aille?
Non, hein. Je me suis barré. J'ai le réflexe de partir en fait. Juste j'ai été dans le déni. Oh, oh waouh! Trop There's a stylé! hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Ouais, mais c'est quand même super stylé. J'espère que ça va rester là et qu'on pourra y retourner du coup. C'est un ascenseur? Stand on the central plate. C'est un ascenseur. Is there a secret mechanism or... Whoa! Waouh, il a une salle perso et tout. Une fois que tout le monde a pris place sur le panneau circulaire, celui-ci commence à descendre lentement. So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. Et c'est... What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. D'accord. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Peut-être. Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Pourquoi ça? Ouh, ça m'intéresse. Oh, en plus on est le voyageur, d'accord. Piou, 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 piou. Pardon. Je le fais pas assez, ça me manque. Ça me manque et ça y est, il commence à être plus de minuit et j'ai que 3 neurones là, donc cut me some slack, chat. Y a des petits... Non, y a pas des petits coffres. Non, tant pis, tant pis. Oh, c'est quoi cette musique étrange? Huh. So there's a switch on the side. Stand back. Les neurones survivants, ouais, c'est exactement ça. Whoa! They all just went up one by one. Qu'y a-t-il au milieu de la pièce? Go on, have a look. Pourquoi il fait autant de mystères? Il fait des mystères, mais en même temps, il a l'air super chill par rapport à la situation. Donc du coup, j'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment quelque chose de sérieux ou si juste... it's not a big deal. On va voir. Cette pièce est complètement vide. C'est ce qui est assez étrange. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it. But it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Je pense que c'est ni la pression de l'eau, ni la température. Ça doit être le taux d'eau pure de mer primordiale. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. C'est ça. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Vous savez que ça veut dire
que si on va nager autour de la forteresse de Méropide avec Fréminet, Neuvillette, Linette ou Linet, potentiellement on les met en danger et ils peuvent mourir. Je dis ça, je dis rien. Ce serait trop stylé que quand on fait ça, on perde de la vie autour de la forteresse de Méropide avec ces personnages-là. Ce serait giga stylé. Je pense qu'ils l'ont pas fait parce que ça demande trop d'efforts, mais ce serait trop bien. L'attention aux détails jusqu'au bout. L'eau de mer primordiale fuit continuellement dans la mer. Yes, that's very likely. Mais du coup, est-ce que la mer primordiale est encore plus profonde que la mer qu'on connaît actuellement et juste elle s'échappe par des fissures et elle remonte à la surface dans la vraie mer? But forget about the two of us. Not even Nouvellette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. Merde, Paimon a été plus rapide que moi, je me sens nul. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. Je suis désolée, mais je suis sûre qu'il y a un rapport avec la mer primordiale et la baleine que Tartaglia a vue quand il est tombé dans l'abysse et que c'est pour ça qu'il enquête dessus. C'est des raisons personnelles pour lui. Et il a dit que depuis qu'il était à Fontaine, il se sentait bizarre. C'est forcément son lien avec l'abysse et la mer primordiale. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette théorie et je sens que c'est ça. J'ai trop envie d'y croire. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Si la mer primordiale fuit à travers, si cette porte tombe, tout Fontaine tombera avec elle. Tout est lié à Tarta. En tout cas, dans ma tête, tout est lié à Tarta tout le temps. C'est un handicap à ce stade-là. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. Wow. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meropide be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway? En fait, c'est vraiment une vraie punition d'aller à la forteresse de Méropide parce que tu te retrouves en première ligne si jamais une catastrophe arrive. Elle est là, la sentence, en fait. Elle est là, l'épée de Damoclès. Tarta est l'un des neurones survivants. Oui, un de mes neurones survivants s'appelle Tartaglia, effectivement. Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meropide in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries,
Few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontanian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. Croyez-vous aux prophéties? To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Ouais. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Que comptez-vous faire à ce sujet en tant que duc de Méropide? Let's go somewhere else. I want to show you something. Mon cerveau vient de faire un parallèle entre Ryo et un autre personnage que j'adore et du coup je suis foutu. This is it. Je suis foutu, je l'aime. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone! Bonjour. Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Oui, bien sûr. Good. Saves me a bit of time explaining. Oh, j'aurais dû répondre qui ça, il aurait parlé plus longtemps. Archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Mais quoi? Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! Calmons-nous, calmons-nous. That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. D'accord. Ooh, are they together? Est-ce que c'était réellement nécessaire? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. La tête. La tête qu'il a fait. There's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Bah ouais, clairement, ouais. Il vit vraiment dans un putain de manoir, en fait. C'est ça le méga fou rire que j'avais pris avec eux. C'est une pièce normale? Well, let's spice it up a bit. And here you go. Oh, 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 ah. C'est... What a huge ship! This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. C'est pas la Spousienne? Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. Mais pardon, mais c'est de l'Atlantide en fait, c'est genre trop stylé. He called his nation Lemuria,
and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. C'est ça les pièces qu'on fait à la zone de production. En fait, tous les prisonniers travaillent sans le savoir pour essayer de restaurer ça. C'est l'arche de Noé, non mais c'est ça. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Je l'aime tellement ce Maybe. perso. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. C'est un super plan. Pourquoi ne pas partager votre plan avec tout le monde? Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. Oh, je l'aime tellement, je l'aime That's tellement. enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? I feel you, bro. Ça fait 10 ans que je parle, bro. Seems like you're good. Come on, I'll take you back. Non, je veux aller sur le navire. Non. Je voulais aller me balader. Moi aussi, je vais aller sur le I'll leave you here chantier. for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Il veut dire que mes actions influenceront celles du groupe de Laini. En d'autres termes, si je veux dire la vérité à Laini, je dois lui faire comprendre que nous devrions éviter les conflits pour le moment. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Oui, sans aucun doute. Great. I look forward to what happens next. Ah, il m'a ramené. Mais non, mais moi je voulais... Est-ce qu'on peut y retourner? Ça m'étonnerait. Hein. Je pense qu'il a refermé la porte du coup. Hein. Je pense qu'il a tout refermé. Hein. Attendez, on va vérifier quand même. Ah non, on peut y aller. Mais est-ce qu'on peut... Ouais, ok, on peut pas prendre l'ascenseur. Ah, fait chier, fait chier, fait chier. Il était incroyable le site du navire, là, vraiment... L'attention du détail dans le décor était incroyable. Bien, allons du coup à l'infirmerie. Allons voir si on leur raconte ou pas. Quels sont les risques si on leur raconte? C'est que les fatouilles soient au courant. Mais normalement, le but de Arlecchino, c'est d'empêcher cette prophétie. Le problème, c'est encore cette dualité de quand. On adore Linnet, Linette et Fréminet, mais on peut pas faire confiance aux fatouilles. Ah. Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sijuin. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so it should have been the 2 of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Linnet a l'air d'aller beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, Linnet. Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Okay. Nobody else is around, and Miss Sijuin is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fréminet affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Meropide.
Bien joué. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Lenny. Oh. Secondly, Wriothesley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meropide is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Iudex Neuvillette. Wriothesley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Wriothesley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. C'est pas pour rien car les Chino l'avaient choisi comme successeur à la tête du foyer de l'âtre. Il est doué. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Wriothesley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. Après quelques délibérations, vous partagez les informations que vous venez d'obtenir à Linné et les autres. Tout en partageant ce que vous avez vu, vous soulignez que ce n'est pas le moment pour les querelles. Vous insistez également sur le fait qu'il est très important qu'ils prennent les questions au sérieux. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Wriothesley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Wriothesley have known that? Or perhaps he didn't know, and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. Oh. You have my gratitude. En plus, on est blond, du coup ça match. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Ce n'est rien. Si la situation se présente, nous pourrons retravailler ensemble. C'était quoi ça? Paimon's hungry. You've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. Mood, Paimon, mood. Big Moon. Rendez-vous à la cantine. Ok, très bien. Ok, petit ralentissement de rythme là, c'est bon. On a eu d'énormes révélations, maintenant, allez, à la bouffe. I feel like I should try to become someone more capable of helping. You're incredibly helpful. Lenny thinks so too. Yeah, you two are always telling me not to push myself, but aren't you just like that as well? Ah, ils sont vraiment mignons ces trois frères et sœurs. Ok. Et ce sont en plus les premiers jumeaux du jeu, en vrai, symboliquement c'est cool d'avoir des jumeaux. Alors, à la bouffe, c'est parti. Silence. Silence. It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria.
Ah, le voilà le mégaphone. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Aw. Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. Alors que c'est probablement elle qui a arrêté la moitié de tous les gens qui se trouvent ici et qui les a emmenés à la forteresse. Elle a des couilles. What would you like to eat? Hein? On peut choisir? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Dans ce cas, je vais prendre ce que vous avez de plus savoureux. La plus grande portion que vous avez. Me too. Don't forget Paimon. No problem. Just leave it to me. Les plats que Sijwin a commandés arrivent et contrairement aux jours précédents, ils ont l'air délicieux. Sijwin apporte aussi des boissons étranges disant qu'elles sont nutritives et que le duc les apprécie tout particulièrement. Les milkshakes ne sont vraiment pas bons, mais au moins ils vous aident à vous détendre. So delicious. Incroyable, les dîners gratuits ont vraiment très bon goût. Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second, we did do plenty of work after all. Normalement tu devrais le savoir, Paimon. Tu es une profiteuse. Feeling full yet? How's the food? Delicious. C'est succulent, merci. À part les non, tout était super. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Oh. Sijwin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Oh, je pense qu'elle est plus vieille que ce qu'elle a l'air, non? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Linny and his siblings as well. Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Clorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Clorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Clorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. Ils avaient tout prévu, hein. Super considerate and really thought everything through. Ouais. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Neuvillette would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. Quoi? L'obscurité et le chaos? Mais ça n'a aucun sens, on a du mal à imaginer Neuvillette en dehors de son bureau. Good night's rest, you two. You both worked very hard. Oh, j'ai eu un pat-pat sur la tête. You did good today, you did good. Madame, bonjour. Clorand! Ah, it's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremonade too. You sure work super fast. Heather? Heather, ses yeux sont plus hauts. Heather? Je sais que ses boutons ont l'air en souffrance, mais ne regarde pas. Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sijwin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Miss Sijwin was with you, and the Duke has business of his own. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Ah oui, c'est vrai, bravo les lesbiennes. First time in a long time. First time in a long time? So you mean you've Moi, gone je me out suis to dinner with étouffée her de in ma the connerie. past? In the past. Je me suis étouffée si fort que j'ai même pas eu le temps de mute mon micro.
You seem to be enjoying yourselves here. C'est grâce à Neuvillette. C'est en quelque sorte un voyage professionnel pour nous aussi. Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. Ouais, non. Elle a disparu. Retournez au dortoir pénitentiaire pour vous reposer. Est-ce que je peux pas parler à d'autres gens? Il n'y a pas d'autres gens qui sont un petit peu dans les parages là? Du coup, les frères et sœurs sont à l'infirmerie. Est-ce que Ryo serait dans son bureau? On va aller voir quand même. Avant d'aller se reposer et de passer la journée. On a toujours pas eu... Oh, c'est l'anniversaire de qui? Ça y est, 1h du mat. Ayaka. Oh! Et on a la récompense. Oh putain, attendez, c'est magnifique ça chat, regardez ce qui se passe. On a la petite pieuvre là, c'est la petite récompense d'anniversaire du coup. Incroyable. Du coup j'ai même pas lu la lettre d'Ayaka. Repas du clan Kamisato, gna 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 gna, ça a l'air super intéressant. Attends. Attendez, je veux absolument mettre la petite... Oui! Elle est trop mignonne! Oh, trop bien, on va pouvoir finir le live avec ça. Oh non, et quand on plonge... Alors du coup, on va pas la voir, mais parce qu'on peut pas plonger ici. Mais quand on plonge, elle nage avec nous dans l'eau et tout, elle est trop mimi, et là elle fait dodo. Regardez comment elle a l'air trop sage. Attendez, j'essaie de faire un point de vue. Regardez! Oh non! Trop mignon! La fameuse mascotte des 1 an du coup. Enfin des 3 ans pardon, la mascotte d'anniversaire je voulais dire. Ok, donc lui il est en train de... Ouais, il y a du thé là et tout, putain mais quel drogué du thé, sérieux. Hop là. Alors, allons nous reposer avec notre copine la pieuvre. Comment ça s'appelle? Ça a un nom? Pieuvrounette. Oh non! Un type de petite pieuvre qui vit normalement dans les profondeurs de l'océan, peut-être par curiosité excessive ou par désir de voyager, elle a commencé à parcourir les eaux dès son plus jeune âge. Si elle voit une créature qu'elle aime, elle la suivra partout. Mais qui sait ce qu'il se passera quand elle aura grandi? Eh ben ça devient une grosse pieuvre qu'on aime, d'accord? Ça c'était du coup la mascotte de l'année précédente, et du coup je n'avais pas fait le premier anniversaire. La mascotte des 2 ans est très cool aussi, hein. Le piaf, il est vraiment très très sympa. Mais du coup, on a la pieuvrounette. Elle est adorable, je l'aime trop. Ok. Bon, allons nous reposer. Essayons de finir cette quête. Ça suffit, on veut voir les super cinématiques. Hop là. Alors, on a toujours pas de coloc. Bon, maintenant notre coloc c'est la pieuvre, j'en ai rien à foutre. Hein. So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy too? Ouais, je commence aussi à fatiguer. Le dialogue qui est vrai dans la vraie vie. Ah ouais, oh putain, j'aimerais m'endormir quand même. Waouh, elle s'est vraiment endormie en un instant. Delicious. Paimon wants seconds for free. Bonne nuit. Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Who's yelling? Paimon still wants to sleep. Quel est ce bruit? Paimon, réveille-toi, on doit aller voir ce qui se passe. Wow. Et en plus, au même moment, il y a mon chat qui... attendez, j'arrive. Je suis là dans 30 secondes.
Ok. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? On va y aller avec Pieuvre Rounette. Ne dites pas que la porte a lâché. There's no time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. Qu'est-ce qui se passe? They're here! There you are! Oh, thank goodness! Quisto and Laveroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. Quoi? His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Laveroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed. Yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Oh, c'est des Wait, bros. weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Vous avez dit que le duc invite tout le monde à évacuer vers l'extérieur? Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Oh, la porte a lâché. Alors ça signifie que tout ce qui s'est passé doit s'être passé en bas. Oh non, cette porte n'est-elle pas tout en bas? It can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Techniquement, on risque rien, mais le... Hey! Be careful! Attention! Please evacuate upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Oh, le stress! Oh, au secours! They're here. Just like I said. What happened? You're just in time. But be ready to run. Three, 2, 1. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina, and make sure she doesn't spend too much time alone with her. D'accord. Vous m'expliquerez le reste plus tard. Will do. You have my sincerest gratitude. Ok. Ok, j'y vais.
J'y vais. Secours. Attendez, je veux absolument voir ce que donne la mascotte dans l'eau. Hop là. Oh, Bibi. C'est la plus jolie. Elle est trop mignonne. Oui. Elle est trop belle. Ouais, elle est toujours en bulle, là, non. Et oui, du coup, il est plus d'1h du mat, on a reçu la mascotte. Elle est trop belle, je l'aime trop. Bon, on n'a pas que ça à faire, Ok, allons-y. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, est-ce que du coup la boutique s'est mise à jour? Non, toujours pas. Toujours pas, ce sera très certainement à 4h du mat du coup. 5h du mat. Par contre, j'ai eu des vœux, je vais les convertir, voilà, 3 vœux, c'est pas rien. 171, on remonte. Ok, alors, Furina, Arlecchino, tout ça. Oh, wow. Look, there are a ton of Fatui and Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Les deux délégations. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Please follow me. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Furina to the best of your abilities. Je ferai de mon mieux. Du coup, c'est la première fois qu'on va rencontrer Arlecchino. Ok, elle nous connaît déjà probablement. Et on n'a toujours pas de réponse sur où est Tartaglia et est-ce qu'il va bien et bonjour madame. Oh, so you two are the honored guests Miss Furina mentioned. Of course! How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. Elle a peur d'elle. Furina a peur d'Arlecchino. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. C'est donc Arlecchino, la chef du foyer de l'âtre et le père de Linnet et Linette. Elle n'a pas l'air commode. Il y a une typo à Linette. Ils l'ont écrit avec un I. Bonjour. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Furina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Furina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Elle a l'air assez amicale, mais ça ne doit pas être aussi simple. Arlecchino ne doit pas être sous-estimé. Je ferais mieux de me montrer prudent avec elle. Gâteau en pâte à modeler, ouais, c'est trop ça. Traveler, what do you think of this cake? C'est bon, c'est assez savoureux et je pense que Paimon est d'accord aussi. That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Furina and I. Une minute, il n'y a aucune raison pour que Tartaglia ait dit quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. T'en as rien à foutre de Tartaglia. J'ai confiance en ses capacités. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. C'est vrai qu'elle avait l'air particulièrement surprise pendant le procès quand Tartaglia a utilisé sa délusion. Furina a l'air assez nerveuse. Il doit y avoir une sorte de mauvais sang entre elle et Arlecchino. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Furina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Iudex Nouvillette right in front of you.
Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Neuvillette. J'ai trouvé des informations sur l'endroit où il pourrait être. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Wow. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Parce que sa vision n'a pas cessé de briller, je suppose. Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. And where did he go after leaving the fortress? Well... Oh non, Paimon va nous faire démasquer. The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? Non. Mais il n'y avait également aucune preuve qu'il a été blessé ou tué. Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Oh no. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? Les gars, ça me met trop mal. Elle fait monter la pression. Je ne sais pas si je vais parvenir à la convaincre. Mais je peux au moins essayer de détourner son attention de Furina. Je pense que c'est la bonne façon d'écrire, oui. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Huh? Non. Hold on. Terrifiée. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Furina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? Oh. My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Je vis pour ce trio, d'accord? Je vis pour ce trio. Who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Day may come when the prophecy is fulfilled, and the waters burst forth. But it is not this day! This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe.
The sentence is too severe. Forgive me for overruling it. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Comment je suis censé continuer à respirer après des cinématiques pareilles en fait? Comment... quoi? Hein? Quoi? C'est... Hein? C'est quoi mon nom déjà? Ah! Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. Mais je vis pour ce trio. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? Oh. He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? No. Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. Je les aime tellement, tous les trois, au secours! Au secours! I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Heart have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures! I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high!
Elle agit enfin comme un archon. Furina n'agit pas comme d'habitude, elle réfute sérieusement les accusations d'Arlecchino. Elle pense ce qu'elle dit, elle ne fait pas semblant. Then I ask you, Miss Furina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? Alors, tout ça n'était-il qu'un mensonge? Ou ne peut-elle vraiment pas nous le dire? Elle était si pleine de conviction et confiante tout à l'heure, mais maintenant elle s'est dégonflée comme un ballon éclaté. My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Ah. Elle m'énerve. Elle m'énerve et ça m'énerve qu'elle m'énerve. Parce que je déteste pas du tout Furina, mais elle déconne, sérieux. Then allow me to jog your memory. Miss Furina, what is the purpose of your oratrice mécanique d'analyse cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Furina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Furina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Furina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Elle est en train de la détruire. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Mais on peut pas, c'est de la pâte fimo, madame. Ce ne sont pas des sujets dont je peux parler. Je ne sais même pas quelle est la tâche de Neuvillette. Si je devais deviner, il est probablement descendu pour faire face à la montée de la mer primordiale. Mais peut-il vraiment s'en occuper tout seul? Et Dame Furina a-t-elle dit la vérité? Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. Pourquoi elle insiste autant sur son gâteau en pâte fimo là? Elle me met mal à l'aise. T'as mis du cyanure dedans ou quoi? You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Paimon. Arlecchino change de sujet et soulève un certain nombre de questions moins importantes. Même si l'atmosphère se détend progressivement, le sentiment sombre persiste. Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Furina's table. And I was merely catering to Miss Furina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss Child before I must be on my way. Alors, le voyageur a pas du tout l'air emballé par cette idée.
Moi, je crois que je viens d'avoir un orgasme. Voilà. Paimon's coming too! Ouah. The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter? If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. La pauvre, elle me fait pitié, mais en même temps, elle déconne, sérieux. Ça n'a aucun, ce n'est absolument pas sérieux avec ma pieuvre dans sa bulle là. On est où ici d'ailleurs? On est dans un des bureaux du palais, ok. Très bien. Là où il y a le bureau de Neuvillette. Ou alors c'est le bureau de Neuvillette qui a été réaménagé? Non, je pense pas. Oh, allons parler de Child avec Arlecchino. Ah oui, d'accord, on est dans l'opéra. Oh, ok, on est dans l'opéra. Oh, ce serait cool qu'ils nous laissent cet endroit-là. Ce serait vraiment cool qu'on puisse y avoir accès. Où est-elle? Jusqu'à la sortie, d'accord. Poups. Ouais, y a aucune musique ni rien. C'est la pression, la pression. Ça va très certainement être la toute dernière partie de la quête, hein, c'est notre discussion avec Arlecchino. Alors, pitié qu'on parle vraiment de Child, pitié qu'on parle vraiment de Child, pitié. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. Oh, que voulez-vous dire? You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Je ne pensais pas que c'était de ça que vous vouliez parler. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. Y a-t-il autre chose dont vous vouliez parler? That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. Especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Furina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Eh, c'est Arta d'un autre côté, t'aurais dû t'en douter. Hein. Forget it. He did give us an opportunity. Oh, pauvre Tarta qui est toujours le dindon de la farce à chaque fois. Calmons-nous. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh? Come over here, you little critter, you! Oh wow. Oh wow. Wow. Pour info, je regarde absolument pas Furina. You dare to run from me? Stop right this instant! Elle est trop chelou. My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a silver platter.
This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The hydronosis is not currently held by the archon. In fact, this archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Quoi? C'est quoi cette histoire? Ça m'étonnerait pas que Neuvillette soit le gardien du gnosis, mais on verra bien. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Fossilor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Pauvre. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. C'est peut-être pour ça qu'elle a aussi peur de Arlecchino, elle l'a peut-être reconnu. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Soit Neuvillette a effectivement le Gnosis en sa possession et il en est le gardien et c'est pour ça qu'il est aussi puissant. Soit c'est lui qui a été chargé de le cacher et sa puissance n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste le fait que ce soit un dragon hydro et donc il est puissant à cause de ça. Imaginez Neuvillette devient le nouvel archon de Fontaine. Truc de ouf en vrai. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Iudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. Waouh, c'est tellement bien ficelé. Oula. You should know the rest. Linny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. Elle le sait. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Elle est tellement sûre d'elle. Alright then. Quelle horreur. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. Non, c'est pas l'Archon, mais il a clairement un rôle à jouer dans tout ça. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion?
I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real archon conducts and carries themselves. Whether Eudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Bonjour. Neuvillette. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Nouvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. Pouvons-nous vous demander ce qui s'est passé là-bas? To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. Quant à ce qui s'est passé de notre côté, vous racontez à Neuvillette ce qui s'est passé lors du goûtéon. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Puis-je vous poser quelques questions? Permission granted. Oh, thank you. Vous avez assez de puissance pour repousser la mer primordiale? Avez-vous dès lors une connexion plus profonde avec l'archon hydro? Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. Non. Non. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. Ok. Qu'avez-vous ressenti dans la forteresse de Méropide? Avez-vous réussi à protéger ceux qui devaient être défendus? I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Oh, Why is it raining all of a sudden? Non. Non, ne faites pas ça. Le ciel clair s'est soudainement rempli de nuages sombres. Il se met à pleuvoir de plus en plus fort. La pluie légère se transforme rapidement en averse. Quelques instants auparavant, Neuvillette venait d'évoquer son chagrin. En repensant à cette légende et à ce que Fréminet a dit, on raconte qu'un dragon hydro régnait autrefois sur Fontaine. Il se mettait à pleuvoir à chaque fois qu'il pleure. Attendez, Neuvillette, vous ne pouvez pas être... You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? Vous êtes Hydro Zongli? Le roi dragon Hydro? The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. Farina? La pauvre, elle me fait pitié. Nouvillette, are you listening? My apologies. Elle a peur. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny...
You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a No. secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Il me fait confiance. Please, go ahead. Well, if you are the Dragon Sovereign of Water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the Their first usurper dragonhood. arrived on Teyvat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. Oh. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. Donc il y a bel et bien à chaque fois un lien entre l'archon et son dragon. Zhongli avec Asdahar, Naïda avec Apep, Ventia avec Dvalin, bien sûr, et la Raiden avec... C'est qui déjà le dragon de la Raiden? Est-ce que du coup le dragon entre guillemets de Inazuma c'est Yaemiko, c'est le Kitsune? Je sais plus, faudrait que je me refasse toute l'histoire de Inazuma sur mon compte secondaire parce que j'ai vraiment oublié beaucoup de trucs liés au lore à Inazuma. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Je sais plus si le serpent à Inazuma c'était censé être son dragon ou si c'était un ennemi, en tout cas elle l'a tué. Je sais plus. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Avec plaisir. Ah, please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meropide? Paimon is a little worried. D'accord. À plus tard, Nouvillette. We'll see you another time. Take care. Et arrête de pleurer, s'il te plaît. Je t'en supplie, arrête de pleurer. Après, il y a la manifestation du tonnerre, mais c'est pas un dragon. Non, c'est juste un ennemi. Surtout, la manifestation du tonnerre, elle est liée à Tsurumi. Mais c'est pas le dragon, effectivement. Attendez, j'aimerais juste voir si on peut voir Neuvillette et Furina si on retourne dans l'endroit où ils ont fait leur goûteron. Sinon, on va direct à la forteresse de Meropide, effectivement. Pas le temps de niaiser. La vache, elle est longue, hein, cette quête, hein, j'en suis ravie. Mais à chaque fois qu'on croit que c'est la fin, et non. Ok, ils nous ont laissé cet endroit d'accessible, c'est très cool. Ok, ils sont pas là. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse les voir, à moins qu'ils soient sur le balcon. Non, je ne pense pas. Ok, très bien. C'est quoi mon objectif? Retourner à la prison et voir comment va tout le monde. Ok. J'ai des récompenses de réputation, j'ai surtout des récompenses d'expédition qu'on va aller choper. Étant donné que je dois le faire tous les 3 heures, 2 ou 3 heures, je sais plus. Ça va assez vite les expéditions. 3 heures. Hop là. Ok. Et je me suis gouré de taper, il fallait bien que ça arrive. Alors, je suppose qu'il doit y avoir Sidewin. J'arrive déjà vraiment pas à prononcer son nom à celle-ci. Il doit y avoir les frères et sœurs, il doit y avoir Ryo, bien évidemment, et peut-être Clorant, du coup. Je pense que là, on se dirige vers Laini et les autres. En fait, je sais juste pas prononcer les noms des personnages à Fontaine. Laini, Linet, j'en sais rien. Now guess, what suit will this next card be? Oui, ils ont l'air d'aller bien. A bare teeth cat? Well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello. Looks like you're recovering nicely from it, eh?
Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorant in person. Oh, c'est bien. Oh, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. Ouais. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. On a toujours notre peine de prison à I purger. will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Attends, j'avoue, la vie de rêve hein, à Fontaine. Hein. On prend du thé et on bouffe des gâteaux tout le temps, là. We should start preparing that tea party. Oh, that's a great idea. I'm all for it. I'll help you set it up. Ils sont mimes. C'est encore des enfants, au fond. Alors, donc si Sidwin, putain, ça y est, je sais plus dire son nom. Ça y est, c'est la fatigue, là, j'en peux plus. Elle est là, elle est à la cantine, d'accord. Je me demandais où elle serait. Sidwin, voilà. Traveler, Paimon, you're back! Are you still doing alright? Did either of you get hurt? Ne vous en faites pas, on va bien. We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Neuvillette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Neuvillette know that he was needed here? C'est surtout qu'il y a été vachement rapidement, mais bon. Well, Monsieur Neuvillette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both alright. Ce serait cool si on pouvait trouver les frangins bombeurs d'ailleurs. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. On nous propose vraiment de rester en prison comme si c'était l'hôtel, ça me bute. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. Non. Trop mimi. Là-bas... qui ça pourrait être là-bas, à part les frères bombeurs du coup? Ça c'est la réceptionniste. Ok, c'est eux, d'accord. Donc il y aura sûrement pas Clorinde, il y aura très certainement Ryo, mais pas Clorinde. Ou alors elle est avec lui, je sais pas. You guys are back? Yep. You guys didn't get caught and thrown back down here, right? D'ailleurs, c'est étonnant que personne n'ait essayé de s'échapper pendant l'évacuation. Hein. Genre, ils ont sorti tout le monde et ils ont re-rentré tout le monde et il n'y a eu pas d'accident. Ah, and here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion.
I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? Désolé de péter ton délire. Chlorinde, elle aime pas les gens OM mood. We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Oh. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? C'est vraiment des bros, eux, en fait. Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Je suis sûr que les repas gratuits ont gagné en qualité ces derniers temps. Vos repas attireront tous les prisonniers à la cantine. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. C'est creepy, mais je te laisserai faire. Hey, why don't we have a meal with those two one of these days? Oh, on a des copains de cantine. You want to cook for them yourself? Why not? Good chance to show them what I can do. Ah, ils sont trop mignons. Chlorinde est peut-être avec Ryo, hein, on va espérer. On va espérer que Mommy et Daddy soient au même endroit. Mais sinon, je me contenterai de Ryo. Je ne serai pas trop sévère et trop exigeante. Ah, ils sont en bas. Oh! La déception. La tristesse. Par contre, on peut revenir ici, on peut voir le navire et ça c'est très cool. Rien que pour ça, je vais essayer de me consoler. Il y a des très belles photos à faire ici. Il y a cette fameuse... ce fameux minerai, on sait pas ce que c'est. J'ai eu la même réaction, bah oui. Non mais eux ils sont sympas, mais voilà quoi. Courier, Miss Sijween told me you still haven't eaten. Ah, just kiss already, take a room. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? It's you two. Courier, Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? Tout va bien pour nous, merci. And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. Uh-huh. Par contre, c'était quoi ce fameux truc de pilule jaune, là? Je suis en train d'y repenser. C'était quoi le code? J'ai pas compris. C'était un moyen pour Sijween de dire qu'il fallait... Je sais pas, remplacer des trucs à la cantine, j'en sais rien. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Oh, allez. Just kiss already. Courier, the rumors about us are literally everywhere now. Please do something about it. But it's not like I caused them by myself. All right. I'll try to do something about it when I can find the time. Ils sont super mignons, ils me rappellent les deux Fatouilles qui sont à Liyue, vous savez, celui qui a le poste de garde de nuit devant la banque. Enfin, non, c'est elle qui a le poste de garde de nuit devant la banque et lui, il a le poste de garde de jour et en fait, ils se croisent quasiment jamais. Et à tous les festivals des lanternes, c'est bon, il est là. À tous les festivals des lanternes, on les revoit, ils ont une interaction et je les trouve trop mignons, vraiment, je les type de fou. C'est Nadia et je sais plus comment il s'appelle, lui. Très bien, très cher duc. Ouais, il a des talonnettes, Neuvillette. À chaque fois, j'oublie. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is
doing. Is everything still alright? We're fine, for the most part. Nouvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. Je crois que ça ne va pas marcher. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewinne's gift with him, though. Oh. He sure sounds super busy. Miss Clorinde has left as well. She also took her gift from Miss Sigewinne. Were the gifts milkshakes? Nouvillette got the milkshake. Clorinde received lipstick instead. Ok. Those aren't even remotely alike. Bah, vaut mieux ça que le contraire, j'ai envie de dire, hein, parce que Nouvillette avec du rouge à lèvres... Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Comment ça, Nouvillette, il est pas en bonne santé? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewinne too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? Nourriture incluse? You may access the cafeteria for free. Cool. Cool, on est en prison. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Ça marche, je suppose. Ah, c'est bon. Oh! Attendez, attendez, attendez. Non, non, la caméra. Gentil. Non. Ah, bon. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Caméra qui veut pas de moi. Voilà. Non mais pardon, hein, parce que tant qu'à faire... Putain, il nous regarde, cet abruti. Waouh. Non mais il nous regarde. Ah, oh, le relou. Le gros relou. Voilà. Voilà, en attendant de la voir dans 3 semaines, on aura au moins celle-ci pour du coup le summon. Je vais enlever ma pieuvrounette parce qu'elle est mignonne, mais elle est mignonne mais elle prend de la place. Your file can't be closed until we've completed your paperwork, so don't forget to come find me again when you're done serving your sentence. Alors oui, merci, mais c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais faire une photo digne des plus grands manoirs. Voilà. Regardez-moi ça. Attendez, attendez, il faut que je... Oh, oh, oh. Oh, j'aime beaucoup. Oh, je vais m'amuser là, je vais m'amuser un peu. Regardez-moi ça, on dirait pas genre 2 vampires dans leur putain de manoir là. C'est un truc de ouf. J'essaie désespérément de... Voilà. De monter ma caméra. Non, pas comme ça. Voilà, là c'est mieux. D'avoir un bon angle de vue. Bon, c'est pas parfait, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh, excusez-moi. Excusez-moi, mais... Stylé. Ah, ils ont vraiment des animations très cool. Hein. Ils ont vraiment des animations très sympas. Oh, non mais là je m'amuse, ça y est, on a fini la quête pour moi. Je prends mes photos. Voilà. J'attends juste qu'il relève sa petite main là quand il fait le truc de la pluie. Mais vraiment, les animations de Nouvillette, surtout celle avec la pluie, elle est vraiment très 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 stylée. Hein. J'aime beaucoup. Ah, 3 semaines à attendre pour Ryo. 3 longues semaines, ça y est, je comprends pourquoi tu disais ça, Vivi. 3 longues semaines. Ça va être bien, ça va être bien. Stylé, franchement très stylé. Ok. Barrons-nous. Barrons-nous, sinon je vais rester là une demi-heure encore. Ok, allons au dortoir. Bon bah du coup je suppose qu'on a gagné notre place en prison, même si je ne sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Mais anyway, on va en profiter vu que tout le monde a l'air si accueillant et si heureux qu'on reste là. Et en plus on a de la bouffe gratuite. On va pas trop se plaindre, j'imagine.
Et en plus de ça, on a même pas de coloc dans notre chambre. Non, franchement, on est plutôt bien traités. Hein. Je comprends pourquoi les gens veulent rester. C'est un peu comme un internat géant. We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. On a été au fond du trou, mais regarde-nous maintenant. C'est comme si nous avions regagné notre liberté. Sure feels that way. But the truth is, we never did anything bad to begin with, so I'm not sure why we put so much pressure on ourselves. Tu rigoles, on a mangé un gâteau. Tu veux me dire quelque chose, Paimon? Huh? How did you know? Parce que tu t'endors immédiatement d'habitude. Hey, that's not true! Alright. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. It's like, we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? Nous sommes les meilleurs aventuriers qui existent. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? La guide compte aussi. Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Just our thoughts making Paimon giddy. Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The primordial seawater nearly rose up. That was so scary. We should be safe now, right? Mais oui, ne t'inquiète pas. Alright then, good night to you, traveler. Night, night, night. Oh. Oh, 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 oui, attendez, non, attendez. Oh. Je le savais, putain. Je le savais. Putain de baleine. Ah. C'est fini, je veux des réponses. C'est très drôle quand on fait ça avec Nouvillette, je trouve. Non mais, alors, déjà moi qui est vraiment un angoisse des fonds marins là, c'est terrible, mais... On s'arrête là, sérieux. Ah. Bon. Bon. Bah ça y est, on a tout fait du coup. Ça y est, on a tout fait. Par contre les Zig se bug, non mais vraiment la musique elle est très très bonne. Hein. Bon bah écoutez, on aura fait 11 heures de live. 11 heures de live quand même. Hein. Je le uploaderai en 2 parties sur YouTube et là je pense qu'il est temps pour moi d'aller m'écrouler, braves gens. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live toute la journée. Merci d'avoir été là dans le chat, d'avoir commenté, etc. Si vous êtes sur YouTube, pensez aux petits pouces bleus, aux petits commentaires, ça fait plaisir, ça me soutient et ça me motive. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit et du coup on se retrouve vendredi soir pour la suite de Resident Evil. Ah, buvez de l'eau, c'est important, mais pas de l'eau de la mer primordiale parce que ça craint. Allez, tchuss.